respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga. Bienvenidos aquí al programa que ustedes ven, el Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, está para llevar a ustedes el más reciente de las noticias que te sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entera región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mega entrevistas con los personajes que entran en la noticia y también el otro de punto de vista concierne con los calientes issues que te afectan aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes de Zamboanga? Bienvenidos aquí al programa que ustedes ven, el Dateline Teleradyo. De ustedes, servidor aquí en el micrófono, Ronnie y Polama, estaban junto con ustedes esta tarde. And of course, de completo de todo el programa, si no hay otro iluminado en el programa también. Una junta esta tarde, si Albert Luna. Albert, buenas tardes, digo. Buenas tardes con ustedes, mga vivientes de Ciudad de Zamboanga. Maayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon po sa ating lahat, mga vecinos caliente tiempo na diato na pueblo de Ciudad de Zamboanga. Pero asigo na pag-asa, tiene kita localized thunderstorms man expect the different parts of the city. But anyway, buenas tardes syempre kanaton mga bisinos mientras el manhunto kanamon no na primer hora di aton hasta luego na mga siguiente hora mga caliente noticias donde primer vez mga bisinos un bagaje el tiene que causa alarma con el di aton vivientes aliparte na Veterans Avenue este lang tarde ron no donde el di aton na PNP Explosive Ordnance Division o el bomb squad tiene que responder con un suspicious baggage, ¿no? Que tamang kwento, Albert, kay aparece, claro lang que la autoridad hindi tapone debajo con el amenazo con el pueblo de Zamboanga, and we are in the highest state of alertness este tiempo también en el pueblo de Zamboanga contra con la posibilidad de un suicide bomber que más que cosas sospechosas este bagaje este tiempo te cheque que autoridad. And antes, temprano poco, antes del programa, I think about 40 minutes ago, Albert, no? 20 minutes. 12 minutes ago. 20 minutes ago, ya tenido este bagaje que ya larga o ya abandonado allí donde este Veterans Avenue, cerca del budget-wise, ¿no? Y después ya tiene que cotejar con ese, la autoridad de Atón, ¿no? Aparece
descubre que mga tools na manggalit. Si Mira ko kelta pipi na el pulis di aton mga bisinos, baka daw te ya ulbida el un mekaniko ga te, no, katamunta jeep para na I don't know, para on the direction, ya ulbida ko na si bagahe. And sabi to propio lang, no, para ka natin mga bibente, si Chino sila sospechoso ta pwede ing Mira, maskin kwan lang ste, maskin ablaga ni kita usa des mission de akil batakaw sa kuno sa lingasa, no tiene miedo abisa, no. Yeah. El cosa ya asal di aton na personajes del Explosive Ordnance Division de la PNP ya asa sila rebenta con usando el water cannon, no. Tiene que una manera para Hindi mo disrupt. kita del robot, no? Hace tiempo que Sí. para desarmar con ese bomba, con ese sospechado bomba. Pero si bomba baka aquí no hay sila usa con aquel si Wayne, aquel robot, but ya usa sila aquel dol pipe, no, taman blast agua para man disrupt con el bagahe. And kay ya usa man kel sila, ya usa kita el di aton na bomb technician aquel suit, bomb suit, then i-attract con ese lugar sa bagahe, then ya po ni sila aquel pipe. Well, around rato, we will be getting an interview also with el nuevo portavoz del mismo mando policía local de Aton, ¿no? El quien puede dar más claro detalles con ese incidente. Pero si ese causa man sobresalto, asegura que el pueblo de Zamboanga, los propios seguros que el mismo autoridad, el quien maneja ampliamente ahora con esa situación y aparece negativo ese sospechado bomba allí donde Veterans Avenue, no? Así está claro baka siya también se pasa kanya tamen habla sila sa balanghagan na mga radio station y televisión ni baka tumura siya tan pasabla kay bomba katese, no? Pero que neutralizó ya y proven que gente se bomba. Sí. Otra vez mga bisinos kuna kay los mga late tuners porque actually yaman kwan yan yaman lockdown kun el portion del veterans extension aquí parte sa specifically na kwan na cerca na Murga compound, no, fronting el ablagan kita cerca na Villa Funeral Homes, tiyan ka man lockdown pero sa tiyan traffic dayon, no, na di ating Governor Lim itambien na veterans extension, veterans intersection Alfaro kay no pwede man pasal bihikulo. So, tiyan mga bibiyentes sa tiyan, hindi nga sa ko sa tiyan ali adelante. Manada yaman message, manada yaman post ko sa tiyan na pueblo. Mga bisinos, tiyan on bagahe, check ya di aton otoridad para siguraw lang, check ya sila, hindi bombas and it was verified negative, hindi este bomba. If I am correct, Albert, donde birada para andada para na Murga, no? Aquel cerca donde going Governor Lim. Cerca na Villa Funeral Homes, no? Sí. Aquel na turbada, aquel tiene taben de mga similya de gulay. Just opposite the Mercury Drugs pero aparece Lejos el Mercury, negativo, así está claro, negative el sospechado bomba. Pero claro lang que la autoridad de Aton bien alerta este tiempo, pero así que está claro, Albert, no? Puede ser que cuando kita que baka este employee de tapruba taman en este level of alertness de este mismo autoridad de Aton, no, mga sospechados terrorista, para mí la creyeta puede responder si pas va a responder este mismo autoridad. Cosa kita taman appreciate mga bisinos na por parte del PNP EOD, no, de la PNP Explosive Ordnance Division, especially de la total units del EOD. Sila mga bisinos taman entertain maskin text lang sir, tiene suspicious baggage aquí maskin na barangay de ustedes avisa ustedes. Kay el di ato na members of the law enforcement very sila bien ablagan kita preparaw sila to respond con mga ansina klase de eventualities. Pero kayo Albert que el modo de seguridad na mismo change público di aton na mga restaurant na mga mall particularmente donde aquel tiempo que bien lleno de gente, ojalá el PESAGs también, ¿no? Él llama la atención del mga security guard para gente también sila de poner de kwanlang de banjing lang chequeada, debe ser chequeada de pijo gayot
Kaya sabi man kita, confronta kita con este mismo terrorista que un enemigo que no hay cara, ¿no? Sí. So, importante es que debe alertar el entero pueblo siempre conforme está para evitar que te conecten en mga actos de terrorismo como cosa ya sucede na Holo-Sulu. Correct. So, importante que el PESAG, cosa pa nombre Kasi PESAG? CSUSS, Civil Security Unit. El Civil Security Unit niya ito debe dar warning con el mismo mga security guards para doblar el modo de seguridad y asegura que el mga scanners di na tiene batería. Kaya batería de ese, kasi lang ang sila lang ko pero hindi ka tatrabaho. Tatrabaho o baka malo yan. Ito malang. Pero siguro hindi ato mga security agencies are kinesa sila mga memo ya recibi, no? Este tiempo, especialmente este tiempo mga vecinos kay dentro del pandemia que ocupado también el security forces de ato and force multipliers ng mga establishments debe también concentra también kita con este mga possibilities, no, like este cosa pasa na Holo-Sulu mga vecinos, we are confronting este gane a very deadly enemy mga vecinos kay ta libagan este mga suicide bombers and although ablagan kita no kaya kita sucede na Zamboanga City pero pakilaya ba no pwede sangga pada sa sangga na ayuda del mismo komunidad, no? Kita mismo abisa si este gente del caminada de este del kuan man, del hindi man amo, no? Del tiene man sa karga del 20 pesos na di su cuerpo. Ese mismo pero sa pregunta ya o abisa na autoridad. Si tiene di mga persona que taman bira-bira lang pero hindi man tate tutulog sa mga sospechoso itsura, no? Más bueno ustedes que llaman ustedes con la autoridad y mandar con la autoridad cotejar con esa persona, no ustedes mismos a confrontar. Correct. ¿no? Correct. You let the authorities know and let the authorities because they know how to handle the situation para banta kita y contra con ese mga acorda kita que si tiene kita capacidad para hacer pelea contra el terrorismo aquí en la ciudad, más antes, más doble de preparado que este tiempo con el dato de mga CCTV camera que también siya este tiempo también. We have the capability to be able to identify through our CCTV cameras on the don de Pueblo de Zamboanga y ese te ayuda, pero más de ese, importante también la cooperación mismo del residente del pueblo para ayudar a monitor con la autoridad contra con estos mga posible terroristas. Anyway, tabla kita doon. The news na kita Alberta, kaya este breaking news as of 10:38 a.m. today, Agosto 26, 2020, el mga alto oficiales del PhilHealth, incluido el mismo Chief Executive Officer, si Morales, ya mantender ya el resignation. No? El embattled Philippine Health Insurance Corporation Senior Vice President for Legal Sector Rodolfo del Rosario has tendered his resignation while State Agency President and CEO Ricardo Morales also as of this no que antes tabla que el mantender también o ya mantender ya ba este día el dispute resignation también amid the ongoing investigation of corruption and fraud in the state agency. Si Del Rosario habla que él resign del lunes siguiendo la decisión del ombudsman Samuel Martínez de más temprano este mes para poner con él bajo de 6 meses preventive suspension sin pago mediante con este ongoing investigación. As I cannot afford, esa es su palabra, ¿no? As I cannot afford to be unemployed for the next 6 months, and understanding that the corporation would need a senior vice president legal in these trying times, I have tendered my irrevocable resignation effective August 24, 2020. This was a painful decision, he said in a statement sent on Wednesday. Otro cuenta nakita sa publika hasta si Morales ya mantender ya también su resignation ya anuncia no
as of 9:40 this morning, si Morales also will be tendering his resignation as head of the PhilHealth. Ese ahora conforme está el cuestión, si preparado ba también para quien reemplazará con estos mga oficiales del PhilHealth para poder continuar el servicio del PhilHealth también en este tiempo. Y conforme está, no hay paquita que tiene por propósito para man-cancel con el IRM, no sabe si man-cancel, ya batan sila Albert. Esa es una cosa que está na estudio ahora conforme está. But the otro día habla el mismo PhilHealth que sila recomendado for the cancellation of the IRM, no? So if that has been acted upon, ese el que ahorita sabe también na mga cuantos siguiente noticias que viene también. Mientras tanto, Pilipinas por primera vez, ya dale mira, que tamang defying China's protest, el Pilipinas continuará, el patrulla ahora allí en las Spratlys. Por primera vez, ya dale mira, poco duro el gobierno de Aton, y el Pilipinas continúa el patrulla de las Spratly Islands, allí en West Philippine Sea, aunque que el China hace llamada para separar con el, según kanila, na di la palabra, illegal provocative activities na lugar de este mismo Spratly Islands, ese según con el top diplomat de esta nación de Atun, el secretario de Asuntos Extranjeros. El secretario de Asuntos Extranjeros, Teodoro Locsin Jr., ya hace más claro que el Beijing already lost the July 2016 Arbitral Award, which invalidated the 9-dash line claim over the South China Sea, part of which is the West Philippine Sea. We are going to continue, or we're going to continue our patrol because it is ours. That's all there is to it, según con Locsin. So que dice, este tiempo está para duro el Pilipinas y el continúa el mismo patrulla allí. Pero ese lang bisita kita con esta situación, kaya lo mismo del mecha, situación Albert, ¿no? Kaya sí, como por ejemplo, talisa ng patrulla el de Coast Guard, allí na mismo West Philippine Sea, estos mismo también Coast Guard de China, o el Fuerza Naval de China, puede responder por medio de armas, puede ser this might result into a shooting war. Pero kan lang esperahan lang si mete tu na man trigger ko sa grande aquí but pero aparece similar esta situación ahora el China tiene problema na mga border todo dila tiene sila pelea ahora contra con el India. Tiene sila pelea contra con el Vietnam. Practically ron alrededor dila kontralo dila. Todo alrededor na border dila tapi ko sila enlargar el territorio. So todo ahora naciones ahora todo tabilla con este mismo movimiento de China este tiempo. No, ahora conforme está ahora kita hablar que el gobierno de está para duro con China con ese kay hindi más sabi sila que como dimos antes que silang turumba lang este perímetro este mismo gobierno de China, él continúa que está patrulla aquí en el mismo lugar. Ese lang no sabio si que la afecta también el relación, ¿no? Del China para el Filipinas, conforme está considerando que que está mantener siempre el buen amistad, ¿no? Entre el dos naciones, el de tu nación, pati el nación de China. Sí. Ron, conversando, biranay kita tabas mga bisino sa kulil insidente ali parte na veteran sabi nyo donde un sospechoso bagahe el encontra el di ato na members of the PNP suspicious baggage kay check el di ato executive Explosive Ordnance Division o EOD Bomb Squad del PNP mga bisinos negativos hindi bomba mga bisinos ali encontra pero diyan ka nato nyaman text este tiempo timely también since el gobierno local daw talyamay atensyon del BHERTS para man-train or man-capacitate kanila debe también el gobierno local otra vez man-revisit el mga action plan del mga barangay tanod di aton give them proper training and capacitate them also. Correct. Well, timely no kay kada besan cuando
Nesesita kita man retrain. Kita nga ni na trabaho di ato ng broadcast industry, ta-attend kita seminar to refresh, no? Para as accord outra vez what is ko sa ba LD aton obligasyon. Ko sa ba LD aton na kilaya ba LD aton trabaho debe taase. Ko sa ba debe konsidera. Debe ansida tambien. And with that concern mga bisinos, no, propio lang siguro LD aton PNP, no, not necessarily the local government unit, maybe el PNP kung parte del civil or social responsibility or community engagement, man-visit kung di atong mga barangays, especially na Centro del Pueblo, to capacitate them. Kosa basta man capacitate, meaning man-training kanila. Kosa debe sila ase, kosa bel di la role, especialmente sa tiempo tiyan amenaza de terrorismo también kosa LDI la kosa ba sila sila checkya, kilaya sila checkya, kilaya sila man react, kosa LDI la mga galamiton, kosa también pwede sila as mga bisinos para dayon na pwede aktwa kung sa mga emerhensya. Hindi lang ese, Albert, lo importante es como por ejemplo ya tiene clase de incidente, ¿quién dayon el encargado? ¿Quién huko sa shots na mismo barangay de ila? Y que la haya dirigir hasta llegar a este mismo autoridad para poder mirar con la situación, ¿no? So, importante es el incident manager da yun, no? Y el mga incident managers durante ese tiempo de emergencia como se clase. Si como por ejemplo buyag-buyag lang knock on wood que el sucede aquí en la ciudad de Zamboanga. Hindi kita kasi miedo o con aquí, pero kasi kita más claro que el ciudad de Zamboanga más antes va a target kita de este nuevo terrorista y el más reciente incidente que sucede allí en Azulú donde reventan a un público lugar y donde ¿cuántas personas? 17 personas ya sale 14 ¿cuántos muertos? Todos 14 muertos. No quiere quitarse clase de incidente el sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. Y importante que quitat mismo guardia con el cada cual barangay de ato en este tiempo y bisagayot con el mga convergence points de ato ese mga lugar donde taman tumpukan ng mga gente, especialmente ng mga merkado, no, ang mga hotel, si cosa pa ba, ng mga motel, ng mga restaurant, pension house, no? El mga pension house, pati mga hotel di aton, bisya kita yung hasta mga boarding house, por favor, no? Bisya ustedes, si tiene kita picora entrar na mga boarding house di aton, saka el photocopy o photocopy de la ID y ese mga ID de ila, no? Debe ser dale también kopya, registra con el barangay si de otro lugar sila ta entrar na komunidad ka na. Yung gani, taman sa Diyos, hindi lang basta sa sa ID, government ID, government issued ID gayon. Kuan gayon, pati si pwede sila saka na cellphone sa retrato, habla na requerimiento del quien quiere entrar na mga hotel ka natin sa retrato. Okay, para kuan, si legítimo nila quedada, no hay man problema. Correct. No? Unless of course talaga sila tiene miedo de esa clase si tanda din na hotel para man fly by night. Pero amo tiene miedo pero still you have to comply. Ang sinagani regulasyon, well, I just and I think debe ang sinal regulasyon tapi di ka to proper identification. Kita sa protocol, Albert. In fact, doon ito registra ng mga hotel, debe na CCTV camera, kita mong record yung cara doon mga kliyenta anda ng mga hotel. Correct. No? Ese también, no, el mga records, el identities, el identification cards and video, hindi man se para man expose kun ustedes kay ustedes man check-in. For security purposes, para na legal tiempo necesita con ese, pwede tiene kita database, no? Tiene kita record na, yes, yan check-in ele ko sa pecha baste, pecha 15, ko sa dia, ken di suyo uban, ko sa di suyo nombre, ansi naman sa Albert, el puede quitar pecha por el anti-terror bill que ya firmó de más reciente el presidente, aunque que tienen más cuantos de este grupo que está andando en contra con ese, hasta de quitar 17 abajo, más de 20 acá que está man para el caso contra el anti-terror bill. No, pero
kita ki na syudad No, de San pala Juan, ayarari. apresya kita kunese, kay kita ki alam mo, ta emprenta el Batacaso na Metro Manila, Ron, no siya ta emprenta de si klase. importante kasi ka natin kay purkaw sasabi kita el feeling Oo. kay under attack kita. Pronto sila lamang kwento kontra ko anti-terror bill kasi sila dyan may tanto kita sa rebenta bomba ya kanina. Nakita ki, aba sila, ya kanya kita, tulo mismo kita magna cum laude kita Pero para sa klase. simple naman no? Sa salitang Tagalog ron, bakit ka naman matatakot kung wala ka namang kasalanan? Tama. Yun lang dapat yung kwan eh. Kaya, anong kinakatakot? Anong issue mo? Kung wala ka naman talagang ginagawang mali o illegal, bakit ka matatakot sa batas? No? El kien naman miedo ko nila, el tiene kien infraction ta comete ko nila, o ta comete LA. Ese lang man basically, no? But anyway, for majority, although maybe siguro there are some Buangueños na resistant, no, or maybe hesitant, no, not resistant but hesitant kung este provisions, no, quantos provisions del anti-terror law. Pero no pa man ron el implementing rules and regulation del ley, no, no pa kita pwede mira el specifics mga provisions del law. So Well, I think this what time, happened in Holosolo gives it more impetus for authorities and government to fast track IRR on the implementing rules and regulations for the anti-terror bill so that it can be put to effect already. and I don't know, si Chere ba de solo el contra kung sa anti-terror law? Kini? Chere? Oh, si. Una Yun nga. nila yung mga tanda ko sa kunas di, aja. Oo. Pero again, no, el wisdom del law is protection del civilians, te. Yeah, I protection del every Filipino protection ese mga bisino sa anti-terror law. The law is protecting the citizen of the Philippines against terrorism or terrorists. Anyway, we will get some reactions. Abierto de tu teléfono aquí, abierto de tu text line para recibir reacción de ustedes también. Que lo viviera de Zamboanga con el cosa que sucede en este tiempo aquí en la ciudad de Zamboanga. Importante es que este el más importante tiempo que donde quita todo que debe cooperar con el de la autoridad y si cuenta bien kita mismo como tabla kita na más antes el máximo diaton tabla kita el police el comunidad y el comunidad el police. So debe ese que está todo con este tiempo también, ¿no? So we have to be wary at this point in time when we are confronting a faceless enemy para poder con ese, ¿no? Anyway, quiero vivir de Zamboanga, elaborate mga text and diaton, por favor, de participar aquí en el programa también por medio de mga text. Si quieren ustedes mga información, pero si quieren ustedes información, no, pabor ustedes kung sa quieren mga hotline del autoridad diaton, bakit ka mga karagina numero del pulis? Oh, dyan no? kita Pabor hotline, list of hotlines. sila dayon directamente dale informasyon si tiene sila mga informasyon de sa klase para poder el pulis man filter kung informasyon di ila. Diyan yung reaksyon niya entra ka natin correctse suggestion daw kay necesita man entrain or retrain kung mga barangay tanod di aton acerca el seguridad kay por causa sila el frontliners di aton na mga barangay in terms of security. Correct. Uno yung residente magabisinos ta ablat stay ka naton taman text ka naton taman agree ko nila suggestion. Well, again magabisinos no refresher lang man ese, no? Refresher lang ese, hindi mag-asepesaw. I think the PNP and the AFP are more willing, no, to train or to give refresher course kung di aton mga force multipliers Y mga el más business. importante es el training del mga biher diaton na barangay para cargar armas. Importante es que el poder hacer más efectivo el modo de comunicación para poder transferir el más accurate information con el dato de la autoridad para sila el na frontera na peligro para confrontar con el terrorista. Although tiyan mga concerns kung may gani, no, mode of communication, radio equipments, hindi man si todo mga tanod di aton na equipped with radio equipments, no, radio communications. But si ablagani kita, no, tiyan lang to maskin pito lang ron
sign of authority kasi sa lepito once siya pita to gente birakat kara ko sa chene kaya naman to pita kay porka sa kire lang to pita no biya pita to kay meaning chene warning chene sign ta imbya contigo Mas alegre pa yo si el mismo mga radio groups di ato na kada kwal barangay kada aktibo este tiempo. Y si podemos kita hace con todo kay antes kita chanita cosa pase el kabalikat, el alert, el cual bien activo gatsos pero quiere kita todos tos era ta cooperativo con el barangay para quiere falta comunicación na barangay no ustedes mismo puede ayudar. Correct. Anyway, tas publika ara lang Bert sali kina notisya di aton, no? Well, por primera vez con ambos lao periódico, Inquirer pati Philippine Star, sali notisya, itakwal kita con no? We are taking this sila tanging cheek lang kita titakon, hindi kita tapunin mas konkrete, pero el mismo el doctor tabla que su Duterte is nearing stage 1 cancer, no? Ese el kilala mismo physician, no? Sa tabla? Doctors who are looking into the president, no, is saying that the president is nearing stage 1 cancer. More than a week after rumors circulated that he is sick, President Duterte disclosed yesterday, el mismo presidente, yesterday that his doctor advised him to stop drinking as his Barrett esophagus is nearing stage 1 cancer. Que dice de su esófago, ¿no? Es mi garganta. Tiene posibilidad baka puede el tener stage 1 cancer si hindi para tatuman pa siempre vino, no? El Estados Unidos National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease defines Barrett esophagus as a condition wherein the tissues lining the esophagus are replaced with or have turned into tissues similar to the lining of the intestines. Pronunciamiento sale ara na periódico, no, del Philippine Star pati del Inquirer sale después que tiene cuantos mga incluido mga abogado na Metro Manila que man-file el petition na Korte Suprema para mandar saber con el público el verdadero estado de salud del presidente. Que cosa ya publica y kametalan kami cosa ya publica, no? Que Barrett's esophagus que quiere decir allí el cosa infectado del presidente el esófago. El people with Barrett esophagus are more likely to develop a rare type of cancer called esophageal adenocarcinoma. Según con el institute, I should know more about this because my father died also of esophageal cancer. No? In a taped address aired yesterday, Duterte said he and other officials would not allow corruption because they are about to retire from the service. He said accumulating huge sums of useless if one is no longer allowed to eat all kinds of food due to health reasons. We have been in the government for a long time and we are about to retire. Why would we squander it? Ese mismo el presidente se tabla ya, no? We only have a little time left. We no longer have the appetite to eat, Duterte said. He talked about the warning that his doctor gave him. You have money but you can't eat. Correct. Tiene tu ser pero no puede tu comer. What you want because the doctor told you, do not eat fatty foods or you will die. Duterte do not drink because your Barrett is nearing stage 1 cancer, Duterte said, quoting his own doctor. Earlier this month, rumors circulated that Duterte was sick and had been airlifted to Singapore to seek emergency treatment. Now, esta ara notisya
is directly quoting not only the doctor but quoting the president himself, admitting for the first time that he is being examined for this particular kind of possible cancer, no? Este situación conforme está atacado concierne na entero país diato, especialmente este tiempo que está confrontado que está con este crisis del pandémico y más de ese el crisis también de este mismo territorio también diato y otro para con ese el crisis del terrorismo na nación diato. Nosotros conforme está, we are really closely monitoring this situation, no? Cosa está pública este tiempo, en de por otra cosa, el resto de atos para con el presidente y tal que está para el buen salud del presidente siempre, más que para que la haya, más que cosa está hace, él es el líder de la entera nación de atos y quiere que esté en la buena salud de. Y ojalá, no, el resultado como cosa que está que stage 1, ¿no? Ngayon kanya habla que posible el llegar a stage 1 no hay confirma que tiene cáncer. Así que está claro, otro ella confirma, otro habla que posible el tener. Correct. Pansi. Two different things but leading to that kung hindi pwede man pwede man medicate, no? El mga doktor di ato, pero yakin sa big deal kay el salud del presidente actualmente. It's not the first time kay question na el salud del presidente for a very long time, or for how many times man question niya el salud del presidente, but así kita klaro hindi pa si cancer and may se confirmation. Complete able pa gayud el presidente di aton mga bisinos, no? Panle no kaya pero tiene difficulties but able pale, kaya pale. Pero el cosa de cuida atención de ato na ahora que el mismo presidente na su mismo boca y habla. Que el doctor mismo habla por él que tiene de baka posible tenerse. Pero iyo mas sabi turon with that pronouncement coming from the president, hindi espanta si presidente luego na joke lang yun. Well, I hope it's a joke. But for me, that ese salud del presidente no debe ser broma. Correct. Pero sabi mo kita el presidente bigla se tiene cambio. I just hope it doesn't start a mad scramble. Kaya sabi mo kita, todo también está pensar que con esa posición de suyo, ¿no? Y hola, en tiene cuantos allí que sabe tú en el gabinete que el de self-preservation de la puesto. El piccolo Juan también. So anyway, esa situación, let's pause for a short break. El veriquitar si Charlie Mariano el manjunte ganatón también, el portavoz del City Hall. Interesante el mga noticia de ato, ¿no? Especialmente con este amenaza que está confrontado el entero pueblo de Zamboanga. Querita si puede man con el mayor, ¿no? Saca de su sentido con este state of alertness del entero pueblo de Zamboanga. Let's pause for a short break. We'll be back. You're still watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! Sir, pa-share. Sige. Sir,
Pa-share. Oo, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primer lava el de atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del de atong mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el de atong alrededor. Observa social distancing, prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, firme liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estama na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nabuya. Si tan man difícil a ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Okay, mirando siyempre kina programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition, alas 2:03 del tarde.
I am now joined in by two other Illuminatis na programa diato sa Dateline Teleradyo. El Concejal Kim Elago is also with me this afternoon. Concejal Kim, buenas tardes contigo. Buenas tardes contigo, Ron. Otra vez, takikita. El mga vivientes del Zamboanga, presente también kita. Hopefully, discussion natin bueno. Sí, actualmente me nakita ko sa interesante uno el modo de seguridad del pueblo, and I think we can get more about that también con el dating portavoz de City Hall este tiempo, si Charlie Mariano, otro Illuminati, takitang ka natin este tiempo. Charlie, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, Concejal. Y buenas tardes con el día a todos mga followers, mga vecinos desde Limpapa hasta Licomo. Bienvenidos y buenas tardes. Actualmente este tiempo na internasyon, palabra que man maximize el modo de seguridad, hindi lang por el COVID-19, sino por razones de este mismo bomba que reventa allí na Holosulu. Y antes de más temprano, about 20 minutes ago, ya tiene kita bomb scare. Good thing it turned out to be falso. Allí donde Veterans Avenue, donde sa Villa Funeral Homes, y responde a un bomb squad donde tiene que man lockdown el camino, no, pero it turned out negative. But that being said, that is a matter of concern right now, and I'm sure City Hall is very much in control of the situation, and el modo de seguridad de aton kay el prioridad sa gobierno lokal de aton también yo amos el consciente ahora del mismo alcaldesa, ¿no? Well, So, actualmente Ronnie y Concejal Kim, apela si Mayor Ben con el entero ciudad de Zamboanga mga vecinos para esta kita calma in the face of the twin bombings in Holo. Esta kita calma mga vecinos para we would remain in control of our faculties, especialmente na presensya del cuantos mga mal elemento aquí na ciudad de Zamboanga. Si Cheneman, no kita con mga vecinos palya reporta con el mga otoridad dale el diatun propio our fullest cooperation to the authorities, police, military mga vecinos and other branches of the law enforcement sector para poder man maximize el suporta del diaton mga vivientes aquí na ciudad de Zamboanga y asegura el quick response del diaton mga law enforcers. Sabi turon, about a day ago, ya condena si Mayor Beng y el ciudad de Zamboanga in the strongest possible terms con este twin bombings allí na Holosulu mga vecinos. This is nothing new. This is not new to the people of Sulu. Onde de mas antes pa ya queda biktima, cuantos mga soldado y cuantos mga private citizens, akal mga bystanders y mga innocent civilians na mga bomba-bomba que rebenta mga vecinos allí na katedral. Y ara el segunda vez onde chenia tamen twin bombings mga vecinos que ta investiga pa el diaton mga autoridad. So tapidi si Mayor Beng con el mga vivientes aquí na ciudad de Zamboanga in the face of the twin bombing incidents in Sulu. Esta kita unido mga vecinos y esta kita vigilante pirmi gayot y no kita perde mga vecinos el de atun coraje para reportar con el mga autoridad el presencia del cuantos mga suspicious looking persons and other possible criminal elements lurking aquí na ciudad de Zamboanga. El más importante ahora no que este tiempo el de atun mga CCTV cameras que compagita por algo cantidad. This is the time to prove its worth, no? And let it work in terms of security for the people of Zamboanga. And I'm sure they will be able to maximize the use of our CCTV cameras in monitoring the entire city of Zamboanga against possible terrorists who might come in to do the handiwork of the devil. Well, sabi to, among kanese, Ron, no, el terrorist has two purpose. El one is to, of course, incur damage, kill people. Pero that is secondary. The number one purpose del terror is to sow terror, fear among those who are listening, those who are on site. Como asip tadali sila miral, puwersa nila, miedo kanila. So, si ay tiene kita miedo,
mampanik kita, the terrorists have won. I would like to quote the So, this is it, hindi kita mampanik para perdido el cosa, intention, el purpose. I would like to quote that the antes Prime Minister, the first Prime Minister of Israel, no, si Golda Meir, no, who said, terrorism only exists for as long as you allow yourself to be terrorized. So we have to go on with our daily lives the way we do it, the normal way. But more than that, we have to be on our guard to defend our city against these terrorists and be wary against this, those agents of the terror. Actualmente, Ron, como tablato we have to remain vigilant mga Bicinos, and as you mentioned earlier, el presensya del diaton mga state-of-the-art CCTV equipments aki na city proper mga Bicinos, y cuantos mga strategic areas aquí na ciudad de Zamboanga, ta servise como assurance con el mga vivientes del ciudad que tiene kita el tools mga Bicinos para pelear contra con el terrorismo. So el importante lang ki el elemento de involvement y participation y unity mga Bicinos del di atul mga vivientes aquí na ciudad para enseguida si tiene man cuantos mga suspicious looking persons tambira rundi na di atul mga area of jurisdiction, especialmente con el mga barangay officials, tapidi con ustedes si Mayor Beng daligad el di atul pules cooperation con el mga otoridad reporta el presensya del cuantos mga suspicious looking personalities na di atul area of responsibility. Yeah. Anyway, kita según takaba un problema te entra otro problema, pero ayer buen noticia Charlie cuando no hay mantuki, pero te entendió que el mga experto de Manila también mga scientists are now saying that expected man curve man flatten yield curve del COVID-19 by the end of September. And actually in Cebu, some significant numbers are already showing in Cebu, donde tadalim nila katabahaya también el número de quien queda infectado con el virus, con el enfermedad, ¿no? So, ojalá igual la situación de ato aquí en la ciudad de Zamboanga, kay we have to move on and we have to continue with our lives aquí conforme está na pueblo ese tiempo, ¿no? So, well, I hope cuando kita también este tiempo de septiembre. El de veras and gentlemen, Consejal Kim Patironi, el ciudad mga Bicinos, we welcome this kind of news que como tabla ka nito antes, base na datos del UP y cuantos mga medical experts sa Manila mga Bicinos, dol chenia possibility of this curve being flattened. But we are not relying so much on that. Mientras tanto mga Bicinos, el amenazo del COVID ta continúa aquí na ciudad de Zamboanga, el esfuerzo del gobierno local, el focus de aton mga Bicinos, tali lang siyempre na preparasyon del cuantos mga isolation y quarantine areas para pwede kita asigura that we would not be caught flat-footed anytime just in case tiene otra vez surge de COVID aquí na ciudad de Zamboanga, preparado el di aton mga medical facilities including our medical personnel para contesta y man-address con el amenazo del COVID. I see. But anyway, Charlie, sabi tu, I really look forward to you being here. Kaya kita sabi, cosa el consciente presente a este tiempo también del City Hall, cosa va el presente movimiento del City Hall durante este día, particularmente para la alcaldesa Ben Clima Casalazar para el pueblo de Zamboanga. Actualmente, Ron, may payota, espera pa yung list of schedules ni Mayor Aura. But sabi naman to si Mayor na kami na bien temprano kayo. And I was made to understand early this morning tiene si Mayor mga appointments apuera. But in the meantime, Ron, while waiting for the advice from City Hall, kaya kita anunsya que el Philippine Statistics Authority dali informasyon con el gobierno local mga Bicinos que by September 1 to September 29 ay conduci sila el Census of Population and Housing, CPH, aquí na ciudad de Zamboanga. Este actualmente census scheduled del Mayo pa, but this was interrupted by COVID-19 na entero Pilipinas. So by September 1, schedule ya que man resume o principio mga Bicinos el census. Por eso tapidi kita through the city government el PSA tapidi el full cooperation
del di ato mga vivientes, especialmente mga barangay officials, para man-facilitate mga bisinos el speedy and systematic conduct of the census. Na bien importante te census para palitan kita dirihiya si cosa ba daton presente populasyon sabi te desde el kabandal de nasyon di aton ta divide se por medio también este mismo población di aton. Era kita conducimos kita el census era también el statistics office el dobla también de la esfuerzo kay todo tamang esperanza ko ng national ID system di ato. Kim, di ba? Era man simultaneous sa census pati del national ID system. Kaya prinsipya man sila na Metro Manila comprometa el national ID el pilot. Amo sir, kita habla sa kumpundi. Because ese 2016 pa ya si sale ese executive order que man ID system, ¿no? Pero no sabe por qué no puede ser hacer. Yung ta pensa siya lang through private sector initiative baka mas kore pa. Actually, Kim, chiniya initial schedule na pilot implementation. Akal mga selected areas lang, the national ID system. But this was shelved temporarily mga bisinos in view of the intervening COVID problem. Well, I think what's the strategy, kay considerando takunta sila census at tiempo, ano sa sila que para el mismo viviendas andaya man-secure el national ID system na Philippine Statistics Office, and from that kita sa mga idea mismo pwede kita circular numero del head di ato. Sabi to, lang yung regret. About 5 years ago, chinekal proposito si Councilor Kim Elago. I was then chairman of the Council Committee on Ordinances and Resolutions. On that, this was a forerunner of the proposed national ID system. Ya propone si Councilor Kim Elago que estableci aquí en la ciudad de Zamboanga el gobierno local un database para servir como basis del ID system aquí en la ciudad de Zamboanga. Unfortunately, because at that time hindi pa klaro el mga legal basis na national level para servir o suporta con el establecimiento del citywide ID system, no hay kuna pwede man-legislate into final product. Yeah. So amos el razón ahora porque ta espera kita con el national government implementa con el national ID system. But I think that can be done without prejudice to the city government through the city council approving an ordinance establishing a citywide ID system. Yeah, and importante sili que ese mismo ID system, él puede decidir si un barangay ba overpopulated ya, un barangay ba menos este número contra otro barangay y necesita aumenta gente. Y si aquel plano de otro día te encuentro Kim, ¿no? Que seguro debe de serioso el gobierno estudiar con la posibilidad que minimize con el número de residentes to a manageable level cada cual barangay di ato na entero nasyon también. Ese census can be the basis for which you can make that decision. Gentlemen, we are talking about the proposed population of each and every barangay para que dabale viable, no? In the last census of the city, conducted in the city of Zamboanga in 2015, ya puede registrar totalmente 861,799 inhabitants 2015, 5 years ago. El diatul poblasyon na tiempo mga bisinos del 2015 ya registra na total numero de 861,799. And the top 10 most highly populated barangays are as follows: Talon-Talon, Mampang, Tumaga, Tetuan, Calarian, San Roque, Pasunangka, Santa Maria, Baliwasan, Tugbungan. Na ese Charlie hindi pa sa actual kwenta, no? I think makina 2015 I think we have already reached that 1 million mark aquí na ciudad de Zamboanga kasi no el puntada siguro hindi ka bit accurate dahil este mismo census at aquel tiempo. In fact, ese era el pedido que mas dobla el esfuerzo para tener accurate count el mismo PSA con el número de vivientes del pueblo de Zamboanga
para poder kita recibir también el propio asistencia por gobierno na modo de mejoras, modo de mismo share de aton kaya mismo budgetary pie. I am sure si Councilor Kim will agree with me. It's not only Zamboanga complaining. Most other LGUs all over the country are complaining because si Observatua, igual ba sila kaso del KEMA under the Bureau of Fire Protection. Cada vez en cuando preguntado con el Bureau of Fire cuánto el damage. Si taman expect to mga 10 million damage, na di la libro mga 2 million lang. So chene standard procedure ta sige el PSA na kondusida del di la census mga bisinos. We cannot do anything about it. El cosa kita pwede pidi lang kayo kung el mga barangay officials koopera isuporta con este esfuerzo del PSA mga bisinos para pwede kita man maximize el numero del mga vivientes que registra bajo na census. I wish we could get the director del PSA na programa kanaton nete one of these days. Direktora si Tawi Mantuno, we would be very glad to have you as our guest. Pero para pa dito, diskuti ka naman también, si cosa ba? Debe ba dalida del National ID System, conduce, hindi ba mas fácil si prinsipya kita, el dalida del National ID aquí ka at the local level, and that should also be the basis now for also gathering the census cuánto el residente del pueblo. Hindi ba, konsehal? Sabi to, el mio concept is el ID system. Example lang, Ara. Tapruba kita sabi, cuánto del mga gente affected or no hay trabajo. Si kita ID system, tayo sa information. Correct. Pwede kita hindi man kita eksakto, pero man estimate. Kay este gente. ¿Cuánto gente ta queda below poverty line? ¿Cuánto gente no hay casa? Di ila, tan rent lang. ¿Cuánto también tiene casa, pero el chera, hindi di ila? Mas pronto con el gobierno man strategize. If we have the proper number. Example lang, dali lang kuntigo bing bonito kata example. Ayan na Camino Nuevo, ya quema. Y habla 7 casas ya quema. Cuando ya buya 50 man pamilya. Pakila ito. There's no way para man-compare. Para kumigo, 12. That has been pending ever since. 1, house numbering, and the ID system. Para kumigo it will go hand in hand. Kasi once you do house numbering, sabi to eksakto on the taque del gente. Kilaya el consejo de aton puede ayudar con el PSA o el de aton gobierno local, ayudar con el PSA para hacer más pronto este census de aton, más efectivo el census de aton na ciudad, because we have always been complaining, no, que tiene residentes registrados na un barangay, debe registrar na otro barangay también. So, el número de aton hindi accurate, no? Well, sabi to, el PSA mga bisinos, yaman hire 900, if I'm not mistaken, 949 mga census workers para conduce con el citywide census mga bisinos. But much of the results will depend on the kind and quality of cooperation que extende el di aton mga barangay governments. Kaya sabi naman to, especialmente na mga lugar onde lejos el mga caserías, importante ka el assistance del mga barangay officials. And this would also help siguro, Kim, na problema dito de zoning na syudad, di ba? Mucho ese effect del ID pati house namin, it has so many consequences na data kita pwede saka. And we have to invest in it. Tupaw yato kaya si tarda man el national, let LGUs on their own start the ID system. Now, based on the data the mga different LGUs, the national government can come in. For example, Abla Basilan, palta sila senya, no pwede sila ase. Let's say, pwede lang ase, Islamitan and Isabela. So that's where the national government comes in. Man-assist siya ko ng night. Kapag el man-consolidate. Todo data ara. Hindi ba sa el man-raise naman issue of duplication, hindi ba el idea del national ID system is that we only have one ID
that will be valid as identification for No, every no. Para Filipino. kumigo, LID kasi, It will not. hindi man siya forever. In my opinion, it will not. Pwede man to cambia after 5 years, 3 years, man renew. Ikaw na license. Actualmente, So by Ron, that time, after 5 years, man renew nationalize siya. Actually- Todo igual-igual ya. Actually, 5 years ago, when the proposed ordinance of Councilor Kim was pending in my committee on committee of ordinance on ordinances and resolutions, may kami tamira mga legal hitches insofar as the final approval of the proposed ordinance. The only problem was logistical because we were on the way to that already. Kasi bakit tinita movimiento mas antes, inicia era el barangay ID system, no? Porque what stopped or tiene ba razón por qué man stole un poco the leader del barangay ID system ng mga barangay diato? Well, para kumigo, partly to be blamed here. Although, ese tiempo mga bisinos, hindi pa presidente si Presidente Duterte, el mismo national government, because at that time, it did not encourage local government units to pursue this particular line of action. On the man-establish kita LID system na kada lokalidad, this was not encouraged, this was not, as a policy, this was not implemented by the national government. And we were made to wait for the national government to implement the national ID system, which up to now is encountering so many logistical problems. That would have made easier, komportable si Kim, that would have made easier the issuance of a national ID system if you already have an existing barangay ID. Local counterpart. Okay, all you have to do is just go to the listing of identified card holders del barangay. Isabi ito ni dahil si Kim. Until the Councilor Kim, it's a city ID system. Zamboanga City ID system. Hindi del barangay. Amoy gani kita kay suponiendo ese national ID system amo para reemplaza para un ID lang kita para datong mga pitaka hindi makalekta dul ulbukya lang todo ID lang kita takarga. But I'm happy to note, Ronnie, that Councilor Kim Elago, you know, one of the most productive councilors, productive in the real sense of the word, productive councilors mga bisino, si Councilor Kim. So tali pa si Councilor Kim na konseho, I am very sure Councilor Kim, ngayon man kita asiguransa from the national government that this national ID system would see the light of day within 2 years. Talking about that, tali pa man to. right now we are going to renew, otra vez el discussion. Man reintroduce otra vez. Yeah, we reintroduce it again. So, thank you for the support, future councilor or congressman. Well, importante era hace prioridad el día de mga konsehales. Pensaba yo, habla si Kim, you rub my back, I'll rub yours. Especialmente con este mga situación kita confronta kita terrorismo. Ese ID system bien importante para modo de seguridad del entero pueblo de Zamboanga. Even in the granting of social mga amelioration benefits, importante kita ID para pwede giya con el gobierno. Como tabla si Kim, quiere tu darle asistencia con el mga Kenya na un incendio. Kaya ito puede saber el legítimo del recipiente, si como por ejemplo todo yung mandapo, debe tamang claim residente. Esa lang avenida. Yung avenida na Tukbungan, Kosakel, Barigon. Sus Maria Josep, liga at tadi talon-talon, tayo tampila. You know, many people are... Kita siya, susunod ng 2013 siege. Tiene ganin de otro public na binigyan natin para pili. Tiene kita negative experience in terms of national ID systems mga bisinos. If you remember, gentlemen, el Comelec de mas antes pa, tiene sila ID system na Comelec. El problema lang, not even 50% del electorate, ya pwede recibir nila mga ID. So, poco triste el diato experience na kaso de Comelec ID. Akita mi na national ID system mga bisinos, with 2 years remaining con el termino de Presidente Duterte, personally, I really doubt if the national ID system could be fully implemented within this term of President Duterte, which is about to end in 2 years' time. So para kumigo, I think el esfuerzo ara di Councilor Kim Elago is in order. No maya kita espera con el national government, it is time that we do it ourselves aquí na syudad. Sabi to, ese Comelec ID,
Yo gane ya registrayo por el Comelec ID cuántos años más antes hasta llegar al orden para no distribuir con el Comelec ID no hay para recibir Comelec ID Yo también, Ron, may también yo. I don't know si Councilor Kim. So, cosa que le producí más antes, el esfuerzo, sacar retratos, sacar campeonatos demográficos, sacar todos los detalles, todo que el gasto perdido que te sale, ¿verdad? Although tayo the computer, you're supposed to have an ID, but the ID was never given to you. This is really a sad story because if you go to countries in Europe, other countries in Asia, mga bisinos, maski na Thailand, especialmente na Singapore, Japan, and South Korea, and most other countries in the Western world, mga bisinos, Chinese sila definitive ID systems. So, importante kayo, especialmente we have 7,107 islands, aquí na Pilipinas, implementa kita something like this para poder guiar con el mano del gobierno na tiempo de dificultad, mga emergensya, national emergencies, calamities, este klase ara national emergency de COVID, na dalida lang nga del SAP, for example, yaman problema ka del gobierno because of the absence of a definitive ID system nationwide. Antes ese cédula lang to usa. Pero aquel mismo cédula ta pwede lang tan duplika. Hindi ka accurate. Hindi ka din accurate. Tiempo pag el debiak na ba to? Noticias Nacional, 7 personas enfrentar el cargo del National Center for Mental Health por el matanza del mismo National Center for Mental Health director Roland Cortez y de su driver allí en Quezon City del más reciente. Esta es noticia nacional, ¿no? El Quezon City Police District ayer identifica como alegado mastermind como el NCMF Administrative Support Chief Clarita Avila, who was transferred to another treatment facility in Las Piñas City last April after she spoke about the conditions of COVID-19 patients at the National Center for Mental Health. The other suspects in the NCMF are NCMF employees and alleged gunman Harley Pagarigan, George Serrano, also a worker at the mental health institution, Sunny Sandicho, Edison Riego, and Maria Cristina de la Cruz, and Alberto Eugenio. El Quezon City Police District Director Brigadier General Ronnie Montejo tabla que 2 cuentas de matanza él dio un file contra con Ávila y el otro mga sospechado con el mismo Quezon City Prosecutor's Office del lunes. So, aquí vete hasta en el momento con ese sanguíneo matanza donde envuelto el mismo mga empleado del National National Center for Mental Health. Sila sospechado ara na matanza del mismo director. Kasi motibo nila. Hindi ko tayo na tiyempo kita ara de national emergency mga bisinos, COVID pa kayo. Kabay ese problema din na National Mental Health Facility, ya dures You know, you have to be crazy to commit murder, to be involved in committing murder. Whether it's premeditated or whatever motive, but you have to have a certain sense of insanity why you would be involved in that. But I think they sila, el prueba necesita salitamente si cosa ba ya empuja con estos mga empleados y oficiales del NCMF para participar na matanza si deberá ser bate alegasyon también. Interesado yun, what triggered them to get involved in this kind of a murder? Siguro si Consel Kim como un abogado, criminal law, I think you would be interested what motivated them to this. Sabi to na lawyers, basically, tres lang ang rason. Tres lang ang rason. First, numero uno, mujer. Siendo el nana, por casa del nana, abusato con el de mi nana, de mi hermana, de mi mujer. Matay contigo. Segundo, chera o sen. Siendo por casa na chera, tan pelya na chera, tan matahan. Pinaka-ultimo lang na rabia. Si ba rabia siya na betang tumahan, siya na kanyang broma, yan huya, namatay O posible, i-discover corruption. Itapikura sa tapa. Mga matanza sina, these are very rare.
Rare kasi matansa ese mga akal batanya masila planyaw kayo at Why abla. would you have 7 people? Kaya decir, 7 persona yaman na te junto para planya kung te matanza. Conspiracy. Conspiracy. Conspiracy eh. Na cosa man That razon para means conspiracy. bin ano kasi. That means el razón de ese bin grande kayo. There could be many reasons. Si habla to ases lo kasi na bin grande kasi razón. A possible reason could be baka chineli web of corrupt practices adentro del ahensya mga bisinos que chine kwantos mga gente ta precurata pa. Por eso, I don't think anybody would dare kill somebody, order the murder of somebody, sino ay importante razón. So, chine siguro razón de yun. Espantayo po ako kay el mismo acusado de matanza, amo el whistleblower con el corrupción que está cometiendo el mismo NCMF. ¿Ah? Él hace Bulgaria por causa con por causa response del NCMF con el COVID-19, el fondo seguro un poco anómalo. So what motive does she have to, unless of course Ese sabe to si iyo se tauwiwilan set up se. Posible. Ay kasi si tu gente whistleblower, it means that person chose a legal way to kick you out. Hindi kuntigo mata. Kasi matay kuntigo, hindi man whistleblower, matay lang yo. Ito dito? Correct. The mere... Porque pa yung kanta si... Correct. The mere fact na yan, whistleblower le, conversa le, he chose the, legal way, el proceso of going to court, hindi le pensa mata. Naesi ko na le, el razón de ato niya matatamin se, hindi el whistleblower. Yung mata ko na ese, el mga uban, sindikato, para istakyeto, hindi kanila, como na kasa ba, dito yun lang kasa kema, el di mo kasa, hindi kema. So, apagayo ko ng kema, ali pala kuntigo. Well, es el di mo conclusion. That could be a good reason. Kaya lo mismo, makamiedo kita te klase ansina. Kaya berto whistleblower, tupa yan na open kuntigo pa. Como si tiene cosa mira que anomaloso. Después cántale, después makinkin po de hace ban setup ko nila para Ron, así kita klaro no, hindi makita tahusga kun el mga concierni opisyales del mental health facility na Mandaluyong mga bisinos, but it can happen. Akil kien taman whistleblow, posible chenele ko sa ta esconde. Pero una le man whistleblow para tapa di siyo palta. So that could be done. So there could be a web of, como tableng inantes, there could be a web of corruption allí mga bisinos. Ichene kwantos mga opisyales akal about to retire, ibing grande ka sila resibi mga pensyon, no quiere que da encuchinaw el dila nombre, they can do anything. Especialmente si tiene criminal tendencies. But this has to be investigated properly by the NBI para pwede kat sabi mga bisinos in-depth si cosa kat el motibo y si quién kayo responsable na matanza del un opisyal del National Mental Facility. 7 opisyal envuelto. So, well, that's 7 people are implicated in the murder. It's in a charge sheet. But as to whether whether or not the evidence is strong, that remains to be seen. Sabi to, takorde si Dochene si Sine, sabi to, pronto lang kayo akusa si Loco Elente. Kaya bala na, loko-lokohan na siya matas eh. Ako ito yung libro di Agatha Christie. Kasi Murder at the Orient Express. Todo suspechaw na matanza. Todo tiene motivo para matar. El no hay motivo. Pero el no hay motivo, amo gali el igual na court del king o del emperor. Igual ba kung Napoleon antes na Pransya mga bisinos? Porque cosa ba ya causa el downfall di Napoleon? El downfall di Napoleon ya causa el trabaho mismo sa del mga courtiers kaya taman surround ko nila. Kaya tiyan sila dila mga rason, individual mga bisinos and collective at that para asekay ko Napoleon. Kaya ta-protect sa sila dila interest. So ultimately, it's still interest. Your self-interest, el dito yung interest personal, kaya ta-dikta si pakilaya to actua na dito yung mga tiyempo na gobyerno. Doon sa mehante man sa sitwasyon dito na konseho. Well, maybe history is repeating itself.
tamiral interest nila. Por eso, there was a time, Napoleon said this, mga bisinos. Hablale con el uno su general, tell me who my friends are and I will destroy them one by one. Kaya él mismo taquedaya paranoid. Ta sospechale que él dice yo mismo mga general, posible, anda contra con él. Anyway, un poco de buena noticia para aquellos que tienen plano para viajar este tiempo, más que local travel lang man, no? El Philippine Airlines, el flag carrier, y el Air Asia te ofrece ahora el más bajo plete o airfare con mga various domestic destinations to help boost travel within the country. The offer are part of the local airlines' effort to re-energize demand and to help in the country's economic recovery from the coronavirus disease through its affordable flight deals. How PAL is able to do this is a question I would like to ask, considering, of course, they have been asking for some assistance from government already. No? PAL said passengers can book a base fare of as low as 688 pesos for one-way economy travel between numerous local cities and PAL's hub in Manila, Clark, and Cebu. Routes include Legazpi, Calibo, Tacloban, Butuan, Cagayan de Oro, Cotabato, Osamis, Pagadian, General Santos, and Davao. I am a little surprised, Kim, and Konsehal si Charlie, porque kita mensyona Pagadian, pero sa Buanga hindi mata-mensyona. El PAL. Well, el sabi kita schedule ron, ito dali ka nato si Ma'am Sarita Sebastian Hernandez, konsyal, no? El schedule del Cebu Pacific, mga bisinos, every Wednesday and Friday. El flight schedule di ila, 2:30 in the afternoon. El departure, mga bisinos, el arrival, allá na Manila, is 4:45. And then, tiene pa second flight schedule. I don't know si tiene cambio na mga schedules. Hindi na kita mensyona el specific schedule, mga bisinos, no? El dia lang. Otra vez, Cebu Pacific, Wednesdays and Fridays. Kaya dice ba si Charlie, manada ara biyahero na Pagadian kontra kikanato? Porque ta Pagadian ta mensyona. Baka yang kamali lang siguro el notification. Que dice, el puede tuvo ventaja con este discounted fare 688, ese lang mga lugar allí. Anyway, now what about us here in Zamboanga? Meaning no hay kentan pasahero li. Por eso tadali discount. Kasi lang kita kabala yung kolon ha. El schedule del PAL, mga bisinos, and antes que el del Cebu Pacific. Este ahora del PAL. Cebu to Zamboanga and then Cebu. El schedule, mga bisinos, every Monday afternoon. El Manila, Zamboanga, Manila schedule, mga bisinos, are as follows. Mondays and Thursdays afternoon. Ese lang, mga bisinos. So, tres pa lang, no? Airline companies, el Tabiaha, el ruta de Zamboanga, Manila, Manila, Zamboanga, y Cebu, Zamboanga, Zamboanga, Cebu. So, pwede ba kita pregunta si incluido kita din este discounted fare? No? I don't know si cosa razón del mga airline companies si porque tiene discounted fares na flight to Pagadian. Travel daw. Baka no necesita makimang bus travel ka nato kay baka may mga siyempre. Pero kung natamay contigo to bus travel, meaning menos alina sa buwan ka no, masilase que ven mucho kat el no necesita más. If you go to Pagadian, poco menos el número de mga travelers y pasahero que tasale na otro partes del Republika ron. So, to entice maybe passengers, amo siya dali sila como incentivo, discounted fare rates if you fly to Pagadian. Yeah, pero bonito era kasi incluye ito ko sa Zamboanga na 688. Okay, para quien de ato na quien quiere viajar para Manila, siguro podía comprar in advance de la ticket. Como tamira kita, el mga airlines companies, mga bisinos, por Saugadale, especialmente na Pagadian route de ila, kay menos gana el pasahero. I don't think they can give that to other routes, considering that the airline companies, PAL and Cebu Pacific, are having a lot of losses right now. Bien grande at mga bisinos, el perdición
dahil mga airline companies kitang biyahe, hindi lang kinasambuanga, no, but in other parts of the Republic. Acordahan, el Philippine Airlines lang pati Air Asia. Air Asia, kung sabi si... Doon may man na schedule kay Ron. So, el Cebu Pacific lang, pati el PAL. Continuaya ba sila dila biyahe para Sambuanga? Doon aparece no pa. El cosa kita sabi, schedule kay mga bisinos, el Cebu Pacific lang, pati el PAL. Sabi to, Air Asia, yan, sinuelang susi del COVID. They were about to open Sambuanga, Sabah. Correct. Sila era el primer international... Sila katera kila abri, no? El primer international flight de regular aquí from Zamboanga para na... Kaya aquí, el PAL, hindi mo mamatata sa international flight na kikanatong para na Sabah. That's why this COVID thing really dealt a major setback to air travel ng mga bisinos, and the opening of new routes, especially from Zamboanga to Sabah. I believe that after the COVID experience, the reality on the ground would make it very difficult to maintain the opening of these routes. I am a little concerned because Cebu Pacific lately has not been announcing anything at all. Does it mean that Cebu Pacific is really on the red? No? Deklara sila. 6 billion plus en perdición. By the way, gentlemen, no, lelang nyo ste para entender kad bonamente al diatul mga vivientes. Importante que pwede kad sila saka completamente mga bisinos el mensahe di Mayor Beng with respect to the present peace and order concerns of the city government of Zamboanga. Mayor Ben Climaco has directed police, military, and all other security forces to triple efforts to keep Zamboanga City safe and secure following the twin bombing explosions in Holosulu Monday. In her virtual presser, Climaco thanked the Joint Task Force Zamboanga, the MBLT-11, the 74th IB, the police, the Coast Guard, and all other multipliers or force multipliers for the quick response, for quickly responding to her heightened alert directives. She said shortly after the explosions in Holo before noon Monday, the military and the police immediately deployed their assets and personnel in downtown Zamboanga to include seaborne patrols checking on all watercrafts coming in and out of the city of Zamboanga. This, as the local chief executive has also appealed to the residents of this city to cooperate with the authorities by reporting immediately any sightings of unusual or unattended things and suspicious-looking persons in their communities. On behalf suspicious looking persons, looking and bugs and things and bags and things and Yes. vehicles. On And behalf vehicles. of the city government of Zamboanga and its constituents, Climaco condemned the Holo bombings and asked the people to pray for the souls of those who perished in the explosions. She also expressed her sympathies and condolences to the bereaved families. Military and police sources disclosed that 15 people, including soldiers, were killed while 77 others were injured when a bomb placed inside a parked motorcycle exploded and another detonated by a foreign-looking female suicide bomber rock Holo on Monday. Para si con ustedes más claro, querido vivientes de Zamboanga, que de verdad ese amenazo kanatun. Esta noticia amo palang adentro ahora breaking news no. As of 2:25 today, makasolve daw yung mata kung un IED courier on a bombing mission in Maguindanao. El Army Intelligence Agency mata na un shootout before dawn Wednesday, that's today, a bomber carrying a powerful improvised explosive device. The still unidentified motorcycle riding IED, igual el modus operandi como que nahulo ng motorsiklo. Unidentified motorcycle riding IED courier was shot dead by personnel of the Army 602nd Brigade while en route to the center of Datu Montawal town in the 2nd District of Maguindanao. Bomber's companion driving their motorcycle had escaped. Police Captain Ras Pandulo of the Montawal Municipal Police Station said Army bomb experts managed to immediately destroy the IED during a calibrated explosive disruptor. We are still trying to identify the duo and determine their group affiliation. We have hints
on that, but we have to validate first the information being fed by vigilant sectors. Gracias na Maguindanao, el mga vigilante persona, amo el kinya dale informasyon kung ito otoridad, iayaya po sila preveni ko ito IED reventa, iatira ko ito mismo takarga ko IED. No? Importante ka drone el involvement del mga civilian populace na kada lugar, no, onde tiene gani amenaso, si el cooperasyon del mga vivientes hindi kad bien mapuwer sa mga bisinos, no pwede kita man expect el full performance naman on the part of the law enforcers. El pueblo de Montawal, cerca 220,000 hectáreas liguasan delta, a known haven for the outlawed Bangsamoro Islamic freedom fighters, also known as the Dawla Islamiyah, operating in the fashion of the Islamic State of Iraq and Syria. The IED, the slain bomber, was to bring somewhere possibly either in Maguindanao's adjoining Pagalungan and Montawal towns or in nearby municipalities in North Cotabato, was packed with fragments of metal with jagged edges and rigged with a blasting device that can be detonated from a distance using a mobile phone. El nahulo, suicide bomber at detonating device. No? Por eso gane, hasta ese kuan kita, el momento kuan kita sa esta klase, tiene veces chinita, bueno la que no makita más gathering at tiempo, tanto, no, but el mga convergence points diaton na mga mall, na mga changi diaton, na mga restaurant, hasta na mga boarding house o hotel, no, debe ustedes con cuidado. Hindi ba Kim Chinita pasa na konseho antes kita rikiri con el mga hotel, pati con el mga boarding houses. Manlag, si necesita sacar el photocopy del ID o el retrato del mismo registro. No? So, debe el mga dueño del mga hotel, kita pero makakita ng hotel este tiempo ka. Sí. At mga strategic one lang, mga frontliners. Mga boarding houses también. Kaya ba, ultimo na, tiene mga persona que menos de 3 meses entran al lugar de ustedes, debe registrarse con el autoridad. Yes. Para poder cotejar el identificación de eso. Que tienen de esos, está prepara mga 3 meses más antes, tal y este anda con ustedes. And Ronnie, talking about the threat of terrorists, mga bisinos aquí na Ciudad de Zamboanga, manada mga vivientes en antes tamantex. Tiene daw cuantos mga checkpoints, especialmente aquel kinakalarian pati na Divisoria, bien stricto daw el chequeada. So, yablay kanila mga bisinos, itablay ko na sa des aura, no? Ta pidi ka si Mayor Beng el consideración del diaton mga vivientes. Man-adjust kita mga bisinos na sitwasyon. Apuera que debe gan i-chequear mga otoridad con el diaton compliance with Executive Order 591 na uso del helmet y cuantos mga protocols mga bisinos. Usada del face shield, usada del visor ba o el usada del mask. In addition to that, ta-check tamen el mga otoridad el possible presence or infiltration del cuantos mga terrorist elements aquí na Ciudad de Zamboanga. So let's bear with the police authorities, with the military authorities para asigura que así kita mas fácil el trabajo del diaton mga law enforcers in seeing to it that no terrorists can penetrate into Zamboanga territory. Tablakio si 6250 sirs, guns kill terrorists but education kills terrorism. Well, sometimes if education can be warped, it will breed terrorists also. In the heat of the crisis, in the heat of battle mga bisinos, it's difficult to distinguish si onde kita debe unas. El importante lang I know one thing that is very vital here. Recruiting ground para mga terorista ng mga universidad. Hindi lang terorista, hasta ka mga ideologies. Mga engineering class, ha? Hasta mga ideologies. Por eso gane, debe kita estudiar mismo ang mga profile na kita man enroll tayo ka nato ng mga universidad diato, nemburamente, mira mga background naman de eso, intelligence community should also watch our schools, no? Particularmente, kalang mga donde traditional, que necesita man breed mga extremista, no?
that includes even government-run institutions, debe checkyan mo naman kay ali ang mga breeding ground para sa mga ekstremista. That is the recruitment ground. Di ba, Kim? Ayer, gentlemen, I was listening to your subject matter of discussion na kinaprograma acerca del establecimiento como ya proponen gani un private group del revolutionary government aquí na Pilipinas. The good thing about it, mga bisinos, yabasya ya. Hindi lang habla Prio Agua si Presidente Duterte con este. Ya hablale, ya kung adle, ya man disown le con este grupo, no conoce le con ese grupo y hindi le man allow establish un revolutionary government aquí na Pilipinas. So, buen noticia seron, that instantly kills the proposal of that private group. Por eso kanina antes kami diskuti di kanda Albert Aquig, kay after he disowned this as a revolutionary government, President Duterte seems to be always sila throwing us a curveball every day. Kaya kadiya, na notisya Elia Mimutadbiti ke possible cancer phase, possible, kung we habla din sa doktor, stage 1. Possible stage 1 cancer patient, no? Elia Mimutadbiti. What does this situation bring to the fore también este tiempo? Especialmente con la administración de gobierno conforme está. Kim, your reaction? Sí, de veras kasi, cosa tu tabla, no? El terrorism is hablo sila, cosa pa siya, tip, también nakita mga nasirapenta bomba, that's the tip of the iceberg. The real recruitment is done by France, by student funds, by co-op funds, or even religious... Agricultural funds, or religious funds. Conduits lang sila. Kaya nila impormasyon kay Chenegita kasi papasa ng United Nations sa kalite agricultural funds nila para man-fund ko ng mga terorista, no? So, some countries also make use of terrorists to try to push their agenda in other countries. And considering that we are in the midst of territorial squabbles at this point in time, I'm a little wary that some countries might take advantage of the situation and finance some of these terrorists to keep our military preoccupied while they do their nasty work of ka-encharkal territorio diaton. Well, that's something that is difficult to comprehend. Sabi to dekel diyan, di ba? Dolce ni kita bien rosy kayo relationship con el China. But aparece mga bisinos aura taparaya duro. El Defense Department aquí na Pilipinas kontra con el mga intrusions y cuantos mga actos del Chinese Coast Guard allí na West Philippine Sea. So I don't know cosa kat taman develop in terms of na relationship gani del Pilipinas pati el China. I cosa el mga possibilities mga bisinos drama lang baste o deberasan ba kayo chenia major source of disagreement. When the news came out that right now they will push with the patrols para sila duro kontra kasi mga patrolya ng mga Chino, pwede ser ba kaya yan strike deal si Digong kun Trump. Hindi, I think this is in preparation. Tamira Iron, hindi man kita, no kaya yung kwento politika, but I think el acto del Malacanang mga bisinos, dol tabalansya sila, como na takamina ba ito na amahro akal tightrope, on the tabalansya to dito yung act left and right, para to look good to the voters. El importante din na os del mga botante na 2022, no ay abandona si Presidente Duterte el di suyo commitment para protekta con el territorial integrity del Pilipinas. So tamira yota tiene juego de politika poco mga bisinos, but what can you expect? The elections are just 2 years away. Sí, sabi to, there is one incident, takorda ka cho, early, I think it's in the middle of President Aquino's administration. There was a standoff alina as a Scarborough Fair, Scarborough Shoals, and the Philippines and the China boats were eye to eye out, and ngayon kita menya se.
Ano kayo? Paduro kayo. The American intervened to avoid any misencounter o kosa. So yan agreement that Philippine Navy will go out and China Navy will go out. This will be made free. Meaning el mga fishermen will entra. Yeah. So what happened? Because of that, we went out. Because ese shore, ese Scarborough, Senegal ese punta na como el mouth. It's like an atoll, redondo se bien grande, se 4 kilometers. Como Bucana. Generally Bucana. Adentro de ese Bucana, tali el mga pescado bien bonito. Sí. Outside of that, hindi to halos, ano ito ko sa que pwede pesca. Na esiki, alrededor, todos yung mga, akal ba, habla sila 6 inches to 1 foot lang el difference del mga stones na mga reef. Pasa tuli, quebra dito yung bangka. Yeah. So, anya lang na ito na bukana ta pwede pasa. And that bukana was being controlled by us. Kabar ta entra el China. Kabar yan sa confrontation kasi I think it took 1 week, 2 weeks. When they entered the Americans told the Philippines they struck a deal with China and convinced us to go away. When sali kita, yan may nga tabi ng US, yan China rin permanently po Era una. No, una kita. Sí, pero sila yan take advantage ko na yan take advantage sila na absence. Yan po na sila ko na si barko dila. And until now, ese barko, amo si Tali. Takambya-kambya lang ang China. Actually, and I'll just finish. And that is how the Chinese controls the fishing in Scarborough because sila ta-control ako ng mouth. Yes. In history, especially el history del Southeast Asia. And that is only about 700 kilometers away from the island of One of Luzon. One of the bases in the stand of China, si porque saka sila o kere sila saka con el West Philippine Sea or a big part thereof, aquel na 9-dash line kaya establish sila apiki kat Pilipinas mga bisinos, is the assertion by China that historically since almost 1,000 years ago, antes pa deliga si Magellan kina Pilipinas, sila yata kontrola con este parte del mundo ki. That is not true. That is not true. Amo LDI assertion. Pero hindi sa deberasa. When the Americans claiming Manila now, but China in the medieval times, during the medieval times, about 300, 400, 700 or 600 years ago, no ay gat solidly man assert el dila claim con este parte del mundo. Kaya ka tiyempo mga bisinos, makin mga Espanyol, makin mga Kano, no ay pamanliga. Sabi to, at the turn of the 19th century, immediately after the Battle of Manila Bay, hindi ba yaman landing yung mga Kano, and then rebelta ya el Filipino-American War. Cosa ya comenta el papa di Douglas MacArthur, si Arthur MacArthur, él antes el military commander aquí en Pilipinas. Y escribile un report para na American Congress. Y hablale que el physical location daw del Pilipinas is unmatchable anywhere in the world. Yeah. Pero unmatchable. Strategically unmatchable anywhere in the world. Yeah. Charlie, you and I and Kim here are students of history. We know for a fact que el fuerza de una nación amo ta determina el territorio de ella. Take for example Czechoslovakia. At one time it was part of some part of Czechoslovakia was part of Germany. After World War II, ya DVD con ese Poland. Portion part of Russia and Germany was part of Germany and then later Russia. After DVD. Even Korea. Even Korea, el territorio dividido.
Russia, El Sakhalin Islands, at one time was part of Japan. Huh? And Japan is Taiwan. and up to now. Taiwan. And Japan was part of Japan. Japan was, That is one of the irritants between Russia and Japan, because now. Japan is demanding the return of Sakhalin and the islands there to it. And that demand is still there. Yes. Territories are the boundaries of territories are decided on those who have the strength to impose their will on others. That is in reality, mga bisinos, it may be true. That is why the United Nations was established to protect the rights of weaker states. Na el problema lang, even the United Nations, mga bisinos, may manjente para enforza el mandato que ta-approval mga member states. So, it's a paper tiger. It's a tiger only on paper, but it does not command the respect of nations around the world. Kailangan mo sila man command. Financially, depende sila kung el mga pagada pa del mga member states like the United States. So, heavily political takeda el existence del United Nations. Yeah. But lessons of history, también, let's go back to history. No country who imposes itself on others can be successful when you create enemies on all fronts. Example, Yes. Germany during World War II. Napoleon created enemies on all fronts. You will be, eventually in the final analysis, you will end up being the loser. You know, Hitler could have won in World War II. El problema de Hitler, hindi ba, the 1939... He opened 3 fronts. You create enemies on 3 fronts. The 1939, do sila pati el Russia, chine sila como cooperation. Yaman unite sila, ataka con el Poland. Russia will attack from the east and Germany will attack from the west. That was in 1939. In 1941, sabi to ko sa destrungka con el militar de Hitler, el disuyo atakada by way of Operation Barbarossa na Russia, because he sent about 4 million troops, mga bisinos, German troops, and most of these troops did not return back to Germany. Yakaba elimina el mga Russians. And his greatest mistake was to replace his number 1 tank general, Guderian, firing him, and then he taking over the operations in because he was already becoming a madman. Not only Guderian, even Rommel was sidelined and eventually was forced to commit suicide because he did not agree with the policies of Hitler. So, yakeda si Hitler bien tragon de poder, mga bisinos, and then he wanted to, como tabla si Councilor Kim, he opened 3 fronts para manggera con el England, manggera con el Russia, y manggera con el America. Pero para kumigo, word of advice ko rete, I think a conquest is being done right now economically. You control sila kaya man to you want to colonize. You colonize economically by creating more business entrepreneurs with your neighboring countries. And China is doing that now. And China should enforce that particular effort more than enforcing its military effort. El cosa taas ay gentlemen el China aquí na West Philippine Sea, taadutap sila akal polisiya de Greso Cara. Porque bang Greso Cara, kahit ang kwento kita enantes, over centuries, no ay sila man assert el dila derecho na West Philippine Sea. Ara lang mga bisinos. Kaya entero mundo sabi kaya no ay sila derecho li. Pero kahit taadupta man sila kung si polisiya de Greso Cara, akal ba making cosa ablal mga neighbors dito, hindi tutaui, kaya decidido ka to saka el cosa quiere saka el China. Despite the fact that it is violative of international law. But as I said, you do not become an empire by creating enemies on 3 fronts. On all fronts. Fronts. You're creating enemies right now with India. That's the border quarrel. Yes. You're creating enemies with Vietnam. You have a border quarrel with Japan. Because of this with even equal Chinese, the Taiwanese. And now even the Philippines and also even Indonesia. You know, China should be very careful of Japan because before World War II, Japan attacked China and China was substantially defeated in the southern part. Ya pwede lang sila man-recover cuando yaman defeat el America con el Japan eventually after the war. But that time in China was
militarily inferior compared Very to much. France, Very much Japan. inferior. By the way, si Ronnie, Arada to kumpara el Japan con el China, abe sila dulo mismo to tita kumpara el tu jutay dedo con el mano dito. Cosa, El military superiority of China today is very much more in advance con el Japan este tiempo. I beg to disagree. I beg to disagree. Japan is a powerhouse, a sleeping giant. Si el China, numerically, alto. But in terms of quality, ikaw ba Germany? Germany may be, baho lang el desyo number, hindi sila 1 million gente. Pero el quality of the naval assets, airplanes, El Japan. El mga missiles, alto el Japan. Kumpara to con el mga armaments del Germany during World War II, pati el Japan, in terms of Navy, mas mapuwersa el Navy del Japan, mas mapuwersa el Air Force del Japan. Mas determined el mga soldado Hapon, they will fight to the death. And so, amos el diferensya. They were very modern in concept. Ken pensa, submarino kita karga aeroplano. They had that. The Americans just revealed it just later on. Aura lang pa, kasali na istorya. Uno ng mga submarino, tiyan kapabilidad asa sa aeroplano na bebula para atakan na. And Japan had the biggest battleships. El Musashi, pati el Yamato. Sumilangkel, kaya hindi ka preparado, depende di siyo cuerpo from air attacks. What the Japanese failed to address, el air power di ila, palta. Amo na final days del gera aquí na Pilipinas, man-off sila, imbya ko nil mga suicide bombers di ila, mga kamikaze, mga bisinos, para kunya lang ngayon, as an act of desperation. Pero dito mga kwento kay Ara, en reaksyon lang, no, kung nasa ng nuevo policía del gobierno para empujar el patrulla otra vez allí na West Philippine Sea, which, as I said, is a major concern even for me personally because, you know, push comes to shove, you have people who are family members who are in the military, you know. So it's a matter of concern. Kita sa Zamboanga, we only have one call to the national government. Try to settle this diplomatically as soon as possible tayo mga bisinos because this could go out of hand. To repeat the statement mga bisinos of one famous American general. The history of the world in the next 1,000 years will be written in the Pacific. In the Pacific. So, it could be a flashpoint for violence eventually. Hindi ko na siya man-resolve diplomatically as soon as possible. And the worst thing that can happen is what happened in World War II, wherein you start having discrimination with people whom you have very close relations with. Tikyo, yabla, kwento kita about house numbering. Akin na tetuan waray. Noy numbering. By the way, Ron, curious ito mga oportunidad para man-address kita kung este problema de internet mga bisinos PLDT connection del Philippine Long Distance Telephone Company, no? Allí ka na mo nakalarian mga bisinos, hindi lang al diamon casa, manada mga bibientes, hindi lang kami nakalarian hasta na mga otro cercanos barangay. Por 2 semana yan, no hay kita internet, no hay kita fiber connection mga bisinos. Yo personalmente, Consejal Kim, pati Uncle Ronnie, sabi naman ito, no, over the last 2 weeks, asi kita repeated reports na Philippine Long Distance Telephone Company local office, talya mo tamin kita na dila mga Manila agencies mga bisinos, to no avail. Hasta ahora, sobra ya 2 semana, pregunta pa siyempre kita con el Philippine Long Distance Telephone Company, saan na po yung quality service nyo? Talyamal mga bibientes, we are customers, we are paying customers. Este lang el día atun pidimiento con el PLDT. You face your customers. Iman address ustedes el mga technical problems kaya apekta con el día atun mga internet connections. Ara pa na tiempo de emergencia. Ichene pakita cuantos mga security concerns. Aquí na ciudad de Zamboanga, debe también siguro el PLDT coopera con el mga bibientes. ¿Cuánto veces siya ta reporta? Sabi to di mi mujer mga 20 beses siya talyaman na Manila. El di mi anak do bilog, 3 beses siya anda na local PLDT office. Hasta ahora mga bisinos, to no avail. So PLDT, pabor ya. Si siya naman empleyado o opisyal, el manager ba? Si tauy ka natin kina Dateline Teleradyo, hindi lang na diamon ka sa mga bisinos. Manada ka sa apektaw kina siyudad de Zamboanga. Siguro it will take 2 months para pwede sila kumpone. Pabor ya. No sabi Charlie, antes el mismo manager del PLDT,
was very media friendly. Kaya mga sila ta contesta dayon. Porque ba aura el PLDT manager di aton? Si tiene mga asunto da sa klase, ay contesta con el público, dale información. Dale contigo, porque sabi to, ya cambia el structure del PLDT. No hay más sila ara regional director, no hay más sila manager de Zamboanga, no hay más. Aquí kanaton, for example, el engineering alliance, yung privatize sila. You will notice, el kenta po ng mga linya, mga private companies, hindi PLDT ang nombre. So, no sila liability. Direct sila na ano. So, esos mga private line na tapon they're not under the PLDT. El ken lang under the PLDT is the office itself. Kasi lang mga handle. That is why, mira to, tato manda compone, because they have to go all the way to Manila to check. Yan na ya reporta 3 beses aki na local PLDT office mga bisinos. I'm already exasperated. Sabi to ara mampila na PLDT ata 4 ora. Kabalikan na ora no siyempre resulta. Sila limit. Ano lang, 20 lang, 30 lang. So si man liga to 20, habla contigo, volver to serve. So, llamada di atong con el PLDT, if you cannot serve your customers well, mabueno pa close siya lang ustedes aquí na ciudad de Zamboanga, correct, el cosa tabla si Presidente Duterte. Por eso, hindi letan agree mga bisinos con ese monopoliya del PLDT, pati del Globe. El Globe namin, otro klase el servisyo, bien mahina kayo. So, tapidi kita con el PLDT, paborya, man address el problema de connectivity di aton. Hindi lang nakalarian mga bisinos. Otro mga problematic areas aquí na ciudad de Zamboanga, parte del de vosotros negosyo, paborya. Kay todo el día, aquí en Dateline Teleradyo, usando el facilities del programa mga bisinos, ay conversa kita acerca del PLDT y el inefficient service que taman render el PLDT. Ese sentimiento di Charlie, de semana pakat ese. Pues para to man posa ni kami for a commercial break kay manda sa kanyo BP kun Ya subian. BP. También na puni kita dyan mga 100 na empleyado del PLDT, uno de esos tauwi ka nato na programa, paborya kay hindi para no yo no quiere quitar bien ere, no? Tabla ka rin contigo, ya cambia mo sila el dila structure, todo mga engineering, todo construction, todo private company. Pero ese ganito. El collection lang, pati ese lina office. Sila na gastos. Liability. Pero amo ganese because there is no accountability. No accountability. And that is wrong. You have a contract with your customers. If you are supposed to answer for services that you fail to do. Sabi to Ron, dahil di yata uyo na zona di Presidente Duterte bien rabio con el PLDT pati con el Globe. Tapen sa'yo, ablayo, cosa ka rason di Presidente Digong? Si porque bien rabio ka si Digong. Naara mga bisinos, ta sinti ayo. El cosa ta sinti el mga otro viviente di ato na Pilipinas, bien ineficiente kayo el servicio del PLDT. Paborya. Kay sindi o te compone con ese, no sabi kita. Paborya. Let's pause for a short break. Kaya bibiyata sa Buanga. Manda na sa kabipi con Charlie. Let's pause for a short break. We'll be back. You're watching Dateline Teleradyo. Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more.
spacious parking area, the most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-Wise Ayala and Budget-Wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-Wise Talon-Talon. Budget-Wise, pasok sa budget. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, pataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primer lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, firme liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil a ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience.
Biyahe. Oy, Chenia. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo na. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tan man difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Mirando siempre aquí en el programa del Dateline Teleradyo a las 3:27 del tarde, querido viviente de Zamboanga. You're still watching your favorite program, Dateline Teleradyo. ¿Sabe ustedes, queridos vivientes, uno de más controversias también que está sucediendo este tiempo en el Departamento de Salud, amo el compre del mga PPEs. ¿Quién se pregunta ahora por qué da un gente para el DOH, aunque que tiene que tener una fábrica que sea el mga PPEs, on the local level with the same grade specified por Tekbaragi, mas barato era, pero ta-prefer pa daw siyempre el mga PPEs imported kontra con mga locally produced PPEs despite the fact that it already meets the international standards. No? Si porque el DOH está insistir con ese, esa es una grande pregunta que debe contestar seguro también el Departamento de Salud. Makinakita na ito na siyudad de Zamboanga, di ba, Kim?
Kanya kita sa PPE sa kinami mo ekozon di aton, no? Hindi ka PPS, no? So I'm wondering why don't we try to localize el compra del mga materiale di aton imbes de ta compra kita ng otro nasyon depet grande po kita Hindi, actually, hindi kita takompra na otro nasyon. Takompra kita ng mga traders who bought their PPEs from other nations. Pero si pan-encourage kita di aton own locally produced, bueno kasi. Ese gane ko lagi, si porque el Departamento de Salud ta insisti pa siempre con el importe. Actually, hindi lang si PPEs, pati el mask, pati aquel machine. Yes, sir. When you talk about PPEs, include your el máscara, gloves, el shoes. El preguntali con el mga local manufacturers, are they able to produce enough? Baka amo sa rason porque el DOH... Charles, ya pasagan na sila con el mismo standard del DOH. I mean, el volume ba del production? Well, that is a matter that they will have to address. Yes, but because you have to understand that we were caught flat-footed. Even in the middle of the pandemic, hindi pa kita preparado. I would agree with your argument about 2-3 months ago. Pero at this point in time, dito mga producers, I think have already come up with the capability to produce to the demand of the country. Yes, yes. El pregunta se por qué pa hindi pa shift el DOH on the locally produced PPEs. Yes. En vez na concentra pa siyempre con el importasyon. Siyempre to PPE, si PPE lang manera, kaya lang na Pilipina kumpra, kaya manada makita local manufacturers. Iyo tamen, I'm raising this question to the DOH porque mas mucho del di aton mga supplies ta sa lepa abroad. Si chene makita mga local producers de PPEs aquí na Pilipinas, patronize our own. Yeah, entende kita que el bakuna siguro puede ser kay no ipakita kaya pwede man develop aquí kanaton. Pero PPEs, pwede kita produce and mind you, say bakuna, no? You say I can use the government. We will buy bakunas that are, although el royalty dahil sa big corporation, but it will be produced in the Philippines. So, meaning, cosa kita tayo, el capability del pharmaceutical de aton ay subi. Diba? Pero mga multinational companies, si man locally produced tanto siya, aquí ka na, kubra tan siya kuntigo royalty. Royalty ka na. The same lang man. El legal presyo, igual lang man. Kay el labor tamen de aton, baho man. But el benefitly is that our economy against the capability to mass produce medicines. Kasi we have to buy new equipment, we have to buy something. And, you know, our government say will really buy good for 100 million Filipinos. Yes. Kaya man vaccinate ka center if you remember, even the mga face mask, at the early stage of the pandemic, takumpra pa kita el bulk del di aton requirements na China and other countries mga bisinos, not necessarily from within the Philippines. Cosa el razón? Because el supply cannot keep up with the demand. Bien manada kat bien ancho kat el demand, and then bien limited el supply. Because agad tiyempo kung matablakan yung tigo antes, we were caught flat-footed. No, kita po de as a preparation early enough to address the requirements. Yeah, but that may be so. That is maybe true 2-3 months ago. But by this time, you have to come up with your own local capabilities. Amo tamen. Para mas importante, mga locally produced sa PPEs, dali pati trabaho ko mga Pilipino igual. Pati el presyo tamirayo, grande el diferensya. El presyo, grande el diferensya. If that is the case mga bisinos, and it is not advantageous to the national government to keep on buying from abroad, then tamirayo, tiene que razón. Sabi to, cuantos oficiales ayaw ta mo ta impone el reglamento que debe el mga hospital comprar PPEs sa todo standard nila todo ka abroad. No na locally produced, tamit pa igual standard. Tiene tamen suspect siya tamen. Actualmente, amo sa tasali na mi pensamiento. No. Pero, tiene unos news siya pwede kontra talele. Sabi mo to, talele kitali. Tiene daw si General Cirilito
Sobehana. He recommends that the province of Sulu be placed under martial law. Si Sobehana? Oh, takyo. Antepase. Following the twin blast in Holo, in Bande, PNP Chief Police General Archie Gamboa backed the recommendation. I think it's Taman kontra si Governor Sakurtan. Taman kontra si Governor Tan. Kaya bien precipitate daw agad el reaction. Obserba daw anay kwantos mga developments in the next few days. Kung ano madayon-dayon implementa martial law, they have to consider daw el national government some factors. Is it because that he will be emasculated of power? Well, we don't know. We don't know si Kosa. Let's call a spade a spade. Is it ba rason? Or is it because you will be emasculated of your powers once martial law is implemented in Holo? Pero in fairness to him, he may have his own reasons. Well, of course. And that may be one of them. As the highest official of the province, siguro, debe lang siguro el national government, talyaman sa epidemiento del military, el Philippine National Police, na suporta man, balansya sila mga bisinos, el mga reasons para implementa martial law on a limited scale na Sulu, and then uwi tamen con el cosa que tiene que habla el provincial government. I para think it's about time that national government should crack the whip. And considerando que por cuantos años más antes bien problemáticos el lugar, it's about time que debe once and for all así acabar con ese problema. But this already happened in the past. Worse than martial law was implemented in Holo in the early 70s. Sabi ito ko sa pasa, even Holo itself got burnt, was raised to the ground. Pero they did improve the situation. So I think it's very easy to declare martial law mga bisinos, but we have to think of the after effects. Will it be good for the local governance, for the autonomy of local government? Will it be good for the people of Sulu? Will it be good for business? Na tiempo ara de pandemico, on lockdown niya, kwantos del mga area na Sulu, aumenta pa tul suplimiento del mga gente. I think the argument boils down to one thing. You will be destroying a house just to catch a rat. Well, you will burn. You don't need to burn the house. So just to catch one rat. Debe se estudia bonamente, balansya el mga pros and cons el gobyerno nacional antes de implementa. Kay it is very easy for the military, with all due respect to the good military leaders we have, to recommend something like this. Na pero it is more difficult for the civilian leaders there to assuage the fears of the people. Ese implementation of the martial law will the success of it will have to be dependent on the implementers, whether they are really bent on implementing sila LA martial na mismo lugar para poder mantener el paz. Aparece el mas antes ng martial law, ya crearon kita military warlords allá. Kanya kada mas rico con el they allow themselves to be corrupted. At el tiempo del martial law, tiempo di Marcos, el martial law mga bisinos siya usa kwantos mga general para manegosyo. So amo kaya hace malo con el concepto de martial law. El pregunta del mga gente, porque daw tiempo di presidente Digong may kita uy mga abuso de martial law. So tiene grande diferensya mga bisinos na practice de martial law tiempo di Marcos pati ara tiempo di Duterte. Pero el pregunta un pregunta lang mga bisinos, hindi lang di atong mga Sambongueño at ang mga bibiyente de Sulu. Ese ba deklarasyon si Porsigise? Will it be good for the people of Sulu? Well, let's put it to kung mismo opinion de publiko. Sabi mo, nada makita ki mga Holohano na siyudad de Zamboanga. O te ba, pabor, si deklarea por pinalia martial law na Sulu? Pero el dimio iyo, el problema de Holo, hindi puede solva military. El problema de Holo, hindi militar. Edukasyon. Como igual ba na COVID? Igual ba na COVID? Correct. El problema del COVID, hindi to usa makikomodo de tonelada de tanke de bala to usa. Hindi to pwede gano'n na COVID. Because it's a health problem. Kasi lang kita pregunta kita, si Chene ba periodiko na Holo? Chene, estaba sa Zamboanga. Chene, estaba sa Zamboanga. Hindi daily. Hindi daily el newspaper. Pero the point here is that el problema de la Holo is socio-cultural. And therefore,
the correct approach is, well, you can use the martial law as a, just to control, to be able to control. But the real arm, to debe, socio-cultural, this is through, through education, to I agree 50% with to business, Edukasyon, emancipation na ekonomiya mismo. Todo kwa lagi debe kasi si como por ejemplo todo dueño del negosyo, naturalmente they will not be tempted to get into cada miyembro del abusaya o cosa allí. Ron, taman agree ko con Councilor Kim. I think socio-cultural el ruta de ese problema 50% only. Taman agree ko contigo, Konsyal, up to 50%. Kaya yo takreo, the other 50% rests in the hands of the local officialdom. Correct. Not only of the provincial government of Sulu but also of the municipal government, because ese abusayab mga bisinos, ikwantos mga rebel groups, if they operate without the against the wishes of the local populace and the local government, hindi sila pwede ma-sustain el dila operasyon. Meaning, importante kayo, el esfuerzo del mga gobyerno del provincial, del barangay, del municipal, para combate kontra con este mga terrorist groups in support of the military. Kasi el military lang takumbate kontra con el Abu Sayyaf, ikwantos mga lawless groups allí, hindi sila pwede ma-succeed. Importante el involvement, isuporta the local governments. Actualmente si Kwansigi, Salvación del Sulu rests in the hands of those who are the new crop of sila Holuanos and Suluanos who are now more educated and are capable of sila bringing change to Hulo and take away the power of the traditional warlords to control the area. Right now, ¿cuánto mayor Talinahulo, Sulu? Manada. ¿Cuánto munisipyo ba tiyan? Pero onde sila taga-esta? Onde ba sila? Oo. El mga konsehal. Hindi. El mga barangay kapitan. Tali ba sila na hulo? Tali ba sila na dila mga opisina? Tiyan why? Hindi, Chene. Manada no? Manada no? Ito tamen Kim kasi ito bisto. Kasi bisto si Kim. The point you is, cannot be an administrator in an area where you are not present to administer. That's why, el mga gente, tasinti sila, no hay governance. Correct. Nobody comes there and asks, oy, kosa problema na sa drainage, tiyan ba sa problema na etiki, sige, dali kita ko na sa electric pan, kosa ba, So nobody comes to them, no is doktor, no is sila doktor, no is sila health worker, no is sila dentista. So, ese el effect. That is why, let me just, that is the reason why, el mga gente, kung lose faith sila con el gobierno, because no hay gobierno. Absentee. Ali sila. So, el problema we have to really man-serve bakat con el people of Sulu and Holo. We have to really serve them. El problema sige, sabi Teresa, el problema is that the salvation of Sulu rests on those crop of Suluanos who came here to get educated and who can probably make a change and go back to their province. Hopefully. But the unfortunate thing about it is that once they are educated, they don't want to go back to Sulu. They want to go elsewhere in the country or probably abroad. And but I'll tell you, Ron, even 20, 30, 40, or even 50 years ago, there were so many idealists, mga idealistic leaders, mga new leaders at that time or during those times. Kekere kat cambia for the better, el government na, punay kita hindi lang na Sulu, but in other parts of the republic, kosaya pasa. Cheniliya, sala edukaw, chenetamen, may saka edukasyon mga bisinos, they were consumed, not all. Many of them were consumed by the system. So they became part of the problem eventually. Instead of correcting the system, sila mismo yung kita biktima del sistema. Mananali
idealists, mga classmate din yun, si Rashdi Abubakar was one of them. He really wanted to bring changes to Sulu, no? And there are others. Mga doktor di ato na likikirya gadwa. Most of our bright doctors here in Zamboanga are from Sulu. Top graduates of the biggest universities in the country. Some of the brightest cardiologists, some of the brightest are from Sulu. Some of the brightest. But why is it that nobody wants to go back and establish a brand new hospital in Sulu that can be of a high caliber, or a university that is of a high caliber that can educate i-pimi lang ta estami mo na mano siyempre dahil mga traditional to do those things, for somebody to do those things, he must believe in Sulu. For the miracle of Sulu to happen, we must believe in Sulu. The people of Sulu have to believe in the potentials of Sulu. You have to stand your ground. And to really do it. Kasi tiene kita miedo biraya, por amor del poco unstable peace and security situation, then we are not helping. Pero el problema, di tiene también sila rason because of the reality on the ground. Well, that is also true. No? You cannot also blame them. No? Yeah, well, we cannot. Pero it will take sila modern heroes to do the change. Anyway, sabi si Chene mo kita update namin Chene mo kita para di kun Albert na cosa nato ito mas latest kung natin pandemic na syudad de Zamboanga. Do we have the latest Charles cosa ba naman yung kiyo Chene tracker o el cual busca kita active web Facebook page 413 el active cases. Can we put the numbers on the screen please? Madala kita reporta ko na Albert Matt para chinikat klaro figura para kumpleto kayo updated la cuenta de este caso de ato kay mira kita I'm interested in finding out sige ba kita el trend kung sige na Cebu ito tiempo taman flatten niya daw sila poco curve. Metro Manila is also showing possibly signs of it. In fact, studies na de universidad na UP nadali nila kita pico et tabahay daw el numero. The number of infected people are no longer the same as flatten de veras tan flatten niya kan. So el pregunta dito na ahora ese ba sitwasyon da sociedad tamen aquí na pueblo de Zamboanga, no? We have to look into the numbers again. Que dice si entonces la estrategia del gobierno local de aton tiene buen éxito siguro también aquí, no? Elia Muri uno lang. So far, so that's a good sign, uno lang. Can we show it on the screen? Bay? Sino ba kita? Okay. Siya. Así grande un poco. Over to Kim. Starting from the left, 415. Active cases. Ito 400 naman 13 415 active cases I think 11 yan 10 ba siya? El recovery di aton mas pa active cases. El recovery is 582. That's a good sign. That's a very good sign. Tapos 44, uno lang yung muri, buyag, no? Si pwede kita man zero El total confirmed cases is 1,000. Mira daw kita, may niya daw? Paborito sa subi pa rin, babe? 141. There are 47 ba siya? 47? Gentlemen, ese figura as of August 25. August yesterday. Yesterday. So, kung pa mga bisinos, este latest update yaton. 27. El importante que konsehal, el número del active cases que tiene kita na syudad, 415. Ya tiene kita additional 12 cases mga bisinos. El recovered cases de COVID, 582. Ya aumenta 14 mga recovered cases de COVID. And then el muri mga bisinos, unfortunately, 44.
latest ya dispidi uno biktima también de COVID. So total confirmed caso de COVID aquí na ciudad de Zamboanga as of otro man bay, aquí 1,033 man ay 41. Ay aumenta uli, no? So ese el latest mga bisinos 1,041. Ese 44 muertos desde ya principio del COVID-19. No? So, bajo pa siyempre. Hindi como na otro mga syudad na un día, cuánto pa kamuri. Just tamuri, no? Iyan kita, gentlemen, no? El confirmed case by identification or by category na mga locally stranded individuals, iyan kita 142. In mga returning overseas 64 Filipinos, ROF, for 22 mga bisinos, a total of 164. El community-related transmission, 673 mga bisinos. Grande. Private individuals, 533. Health workers, 65. Frontliners, 72. Aquel de NCR. Aquel de NCR. Aquel previously, dos Sambuangueño yaman positive. Allá na Metro Manila, dos. El deporte mga bisinos na mga repatriates di aton from Sabah, uno lang ila kada positive de COVID. Nete, BJMP. 15 El bilo. BJMP, Cheneli, si así to Arase? Cheneli recovered ya. Actually clear just in De merase, takamye sila, el dealer document, el active pa lang. Siya recovery kita ya. Anyway, el latest update coming from el COVID data center di aton mga bisinos na Ciudad de Zamboanga. Baka luego mga bisinos tiyan kita additional updates. Kaya actualmente nakunta sila from the very start de declara el COVID epidemia kikanato. Sí. So ese cuenta el número sa prinsipyo de enero pa. Takise reflected ya na total confirmed cases. Yes, it can reflect. What I'm trying to say is that akina active cases 415, di ba? Ese man reflect LSI, community related, pati CRC. Meaning, kita tamira whether tan increase ba o tan decrease. So si BJMP no ay mas zero ya. So, nakita ya hindi mas active. El focus daton, el data daton will tell us where to focus. Pero so far, tamira kita na datos mga bisinos, hindi man nabla tamingwa el numero del di aton mga positives kita registra kada dia. Pero kung mga bisinos, tiyan kita esperanza que ta esperanza ka rather kita que over the next few days chenia poco bago ya 12 because menguada di ba yung liga kita ko sa kan 45 akan 70 akan na undiya ara ya mengua hindi ba akan grabe akan spike gat although no pwede to abla kay i-entra kita ara na MGCQ normally si kita poco lose el movements del mga vivientes mga vecinos ta chene spike poco na figura na data di aton so espera kita over the next pwede few days si cosa resulta after 1 week see and spike o hindi pero they have noted basta strict lang el daton mga gente with regards to use of face mask, face shield pati akal social distancing, pati alcohol. We can control the contact. That is already showing the numbers, no? El cosa kita ta pwede obserbar na mga vivientes, maskin akel mga takami na lang na kamino, mas manada ta usaya face shield. So el mga vivientes mismo ara ta koopera ya after realizing that anybody could be vulnerable to COVID mga bisinos, manada dali aton mga vivientes belatedly aquel cheneli poco duro cabeza de mas antes pa ara ta seguía con el requerimiento del gobierno. So el día na esperanza mga vecinos impedimiento con ustedes debe go continua kita coopera con el mga protocols del gobierno para el big majority of Sambuangueños will stay out of COVID's reach. Yeah. Anyway, notisya aratan dentro as of today lang sa 1:22 heads of tertiary hospitals in several provinces in Luzon believe the rural health units in the respective areas must play bigger roles amid the new normal ushered by the COVID-19 pandemic.
Doctors in medical centers in Batangas, Bataan, Ilocos Norte, and Baguio discussed in an online forum hosted by the Institute of Solidarity in Asia and moderated by Dr. Maria Linda Buhat, President Emeritus of the Association of Nursing Service Administrators of the Philippines last Thursday. Dr. Glory Baltasar, Bataan General Hospital and Medical Center Chief, second, said one of her main takeaways from her facility's experience with the pandemic was the need for district hospitals to cater to the brunt of primary and secondary cases. Correct, sir. Kasi mas aktibo ko ng mga jutay-jutay hospital para hindi naman overpopulated ang mga main hospitals yato como sa Zamboanga City Medical Man-strengthen con el mga aquel mga hospital afuera del centro. Alya pa lang aquel simptoma pa lang, takumpruntay sila con enfermedad. Actually, Ron Consel Kim, no, pwede to man imagine, CL, for example, es Labuan Primary Hospital, mas grande el lugar, y mas updated el mga facilities. Tamira yo, chene del mga COVID positives, aliya man treat. I mean, si available el mga facilities, iya man modernize ko na diya, man expand ko na services del Labuan Primary Hospital, it could have also served as a COVID hospital. Vamos por otros, consciente con ese, que el otro día si congresista Jawo, amo que cuenta empuja para el hacer más activo ya con el Labuan Hospital de Atun. Ahora base, ya aumentaba el fondo, el DOH ya, para poder hacer quedar fully functional hospital. Cosa kita ron tapo di mira, kada vez en cuando taanda kita na West Coast mga vecinos, cheri ongoing construction, no, substantial el construction, el cosa kita ya sabe, ya aumenta gani el fondo el national government para man improve el mga facilities del hospital. El di la plano man upgrade gayot substantially con el mga medical facilities now in place allí na Labuan Primary Hospital. Kay si abra to primary hospital bien limitado el servicio que tarindi el otadale el primary hospital. So they want to upgrade the services and make it more reliable as a medical unit. Yeah, pero yo repetí otra vez el quejo, ¿no? Si después de este pandémico, this teaches us a very good lesson. Ese mga health centers di ato na kada ikwal barangay, si pwede man gayot, Konsehal Kim, tiene propósito erali na konseho lokal di aton kay kada barangay o makin at least clustered barangay tiene gat un designado doktor o mediko que designado na mismo barangay gayot health center para menora el consultasyon todo también para kinapueblo pa. Correct. Kaya by the time ba na sila kinapueblo, grabe ang sitwasyon, no? Very important is that if we can afford it, and I know that the local government is working hard to have finances, and with this new bayanihan too, we can come up with the funds using, of course, our university teaching medicine for the new graduates to serve first na mga barangay, dito 98 barangays. So, kada uno chinegat un mediko, kita pwede mandar, because chinegat advantage, si chinegat un doktor, ¿quién sabe la historia mismo del paciente? ¿Sabe toda la historia del mismo comunidad dito? Amos, no, antes, takorda yo, akinatetuan, siya kita kaltalya mo sila, family doctor. Family doctor. Tabisita ka nato na kasa, uno sabe por uno. Historia del sabe entero. Si historia kayo, yung tayo bata pa lang, tasakere, no? Kung ka na, antes, sabi nga ko sa sakit. Antes, family doctor diamond, de punto Dr. Generoso, pati si Dr. Rodriguez. Damo si Dr. Barrios. Dr. Barrios. Si Dr. Barrios. Del di mio mama también si Dr. Dr. Barrios. ¿Qué bel cosa el nombre del late Dr. Barrios? Sabi to si Dr. Barrios. Irineo Barrios. Cuando yan tuli conmigo, háblale conmigo. Cuando yutay dito tata, yun tuli. Ara hasta contigo pwede man tuli. De verdad, pati más de ese. Así na. Más de ese. Si como por ejemplo que tiene historia, ¿sabe que como por ejemplo
ya murió el abuelo, ya murió de esta clase de enfermedad, el cual ya murió de esta clase de enfermedad. Sabe la historia de la familia. Hindi tanto kontra ko aquele doktor nobito doktor na kwan na mga hospital, ada to nobito to pasyente no conoce contigo. First contigo banda. Todo laboratory, blood. Mas magastos. Pone pa contigo cosa mga test. Actually, mga 20,000, 30,000. Yes, actually, gentlemen, talking about the establishment of additional medical facilities aquí na Ciudad de Zamboanga, amos el esfuerzo de Congressman Jowo Ledesma Jimenez. In fact, if not because of the COVID problem as well as financial difficulties que taman encounter aquel tiempo el Department of Health, baka ya niya groundbreaking na di suyo propósito establishmento de un hospital facility allí na Ecozon. This one should be in addition to the facility in Labuan. So the facility in Labuan will be improved by DOH without prejudice to the possible establishment of a similar medical facility inside the Ecozon. Amos el esfuerzo que taas si Congressman Jowo Ledesma Jimenez. Sabe tú, si ese tiene un político que puede ser mandarializar con el pueblo de Zamboanga, we will be the first in the country to have all barangays with their own medical doctors serving in each barangay. Yes. If not, si hindi man pwede kada igual 98 barangay, at least man cluster 3 barangay na un doktor. And talking about hospitals, siya man kita un hospital na Labuan, ichene tamin kita un hospital. I think it's also a primary hospital na Kiniput. Desde Asinta si Mayor Ben. El Kiniput is the only city. City hospital. Yes, city hospital. Because the one in Labuan is national. Operated by the national government. And the one in Takiparte under Mercedes is the Sanitarium is also national. We were asking before that ese na sanitarium na Pasabolong be converted together with WIMSU as sila College of Medicine, so that the students College of Medicine, mga nursing, midwife del WIMSU, allí todo, so that el staff nila will be augmented by the students. Correct. Hindi naman sila nisisita aumenta. And the students, as part of their curriculum, ma-internship, buta kita sa mga diferente barangay. And we are already on the right track because Ateneo teaches community medicine. El manera de enseñanza de medicina na Ateneo te enseña para el doctor servir na komunidad y hindi na senaryo de un hospital. Right now, I would rather see most of our graduates from the Ateneo College of Medicine go to the barrios and serve there. Sabi to, yan discover si kami, we had a hearing, I think 2 years ago, before the election. And we asked the General Hospital, kasi we were asking, porque the possibility of opening at a Pasabolong Sanitarium. This will become the General Hospital of Zamboanga City, while Eteki keda el Regional Medical Center. Which it is now. Okay, right now, el problema el mga, with due respect, el daton mga pobre, tag-compete together with from Holo, from Basilan, from Ipil, all over the region. So, kiri kami, pone kita another for Zamboanga City, which will be supported by the city government of Zamboanga. El question naman niya, ako iyo personally, question nyo, the personnel, el mga doktor. Si pwede ba some of the doctors of the medical will be placed in the sanitarium to augment. Na-contesta kumigo at that time, Ken ba el head at that time? Dr. Ong? Ong. Ablele attorney, el problema kada damon, we have 100 doctors. Dr. Siswa, 100, hindi sure na number, pero something like that, na positions
no takers. No takers. There are no doctors willing to work. Porque man, kasi they consider el salary baho. Bingkaro kat kita doktor, which is true, no? Hindi mo anak studya doktor. Kabar dahil kung di ko sweldo asina, hindi mas trataan ng mga doktor na mga private. Now, so I asked the good doctor, Sir, pakilaya kita resolve sa problema daton. We lack doctors in public health. There's only one solution. And what is that? Open a medical school in Zamboanga and put up a scholarship program that will entail times 2. Si 4 years to study a scholar na medicine, you will serve 8 years in the government. By doing that, you assure yourself that you will always have a doctor. You're on the right track. In the government. And that is the reason why tarimpuakat kami na El Wimsu, which is about actually to be open, will already open the medical school. Yes, part of the problem, gentlemen, is this. Kita Primary Hospital and is now being upgraded by the DOH. Akina West Coast na Labuan. Chene plano si Kong Jubok pone pa otro na ekoson akel state-of-the-art medical facility. Chene tamin kita pasilidad alina pasubolong el sanitarium which is being operated by the national government mga bisinos. The city hospital akina kinipot limitaw el facility, limitaw tamen el capacity mga bisinos. Despite the fact that we've invested so many millions already over the last few years para man improve LGSU facilities. I think, if I may propose, although as a private individual, no, I think we really need to establish our medical presence by way of adequate and modern medical facilities ali parte na Bitali District. Because el Bitali mga bisinos, maskin kilaya o tede as a correl corridad, el vehículo, it will take you about almost 2 hours para ginda kina centro del pueblo. So, it is very practicable. It is very practicable mga bisinos. Para pwede kita man enhance el possibility of saving lives, kaya pwede kita medical facility allí na Bitali District. Ese lang, Charlie, ha? El viaje ben largo ya. Llega to ng hospital, espera pa tu. Mampila pa. Hindi, espera pa tu kasi tiene cama available contigo. Sí. Ahora gani aquí en de pueblo ando to ng hospital, espera pa tu mga 2 oras para ma-admit contigo. Quiere contesta ka naton, el nombre di Dr. Francisco Paquito. Barrios. Francisco Barrios. Sabi to si Dr. Barrios. Si Dr. Cases. Dr. Francisco. Pakita to Dr. Irineo Cases kel. Si Dr. Francisco Barrios. Elia man facilitate el delivery del Diminana del 4 mga siblings di mio. Yeah. Anyway, kaya bibigyan tayo sa Zamboanga. Pwede sa repaso ng mga notisya kaya Chene Pacuaro, Kate, Lasso, Charlie Mariano, Pabor Llaman 991-1800 local PLDT. 991-1800. Oh, yawi gali sila. Yawi sila. ¿Quién se request? Please ask Charlie Man to call anyway pakate. Anyway, let's pause for a short break para repase ng mga notisya. Antes de man break kita no Ron, querio dale millones de gracias con el Dateline Teleradyo, pati con Ma'am Lolit y Sir Eddie por el invitación mga vecinos para el información del diato mga vivientes. Cada vez en cuando que tiene gana invitation el Dateline Teleradyo para man-guest kita as spokesperson of the city government, dali kita ora mga vecinos para presente kayot presentamente andagat kina station i-informa con el diato mga vivientes. So muchas gracias. Hasta mañana. Sí, otra vez también yo también extra también yo. Thank you kayot, Ma'am Lolit, si Eddie, Shua. For the availability opportunity kita dali ustedes kanamon. Ojalá mirarán kita otra vez mañana. So, como siempre, como tablas, tiempo también para man edicho aquí na programa di aton. Ahora también el repaso de mga notisya junto con Albert Luna.
él está aquí saca el puesto de mío. Anyway, queridos viewers en Zamboanga, you're still watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primer lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, firme liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nabuya. Si tan man difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit.
give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primer lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primer liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil o ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Mga bisinos, el hora di aton alas 4:17 del tarde ya, mga bisinos, y hora ya para del repaso del mga noticias. La primera noticia para esta tarde, mga bisinos, ya sale sobresaltado el cuantos residentes y motorista aliparte na Cali Veterans esta lang tarde después un bagaje que sospechoso el argumente ya causa susto con el mga vivientes tapasan el lugar. Inseguidas con este ya reporta para la autoridad y tiene que man lockdown temporariamente el personal del PNP con el sección del Veterans Extension en Dinantes lang tarde donde para verificar con este un bagaje que está presente
mga vecinos tinagali laman del mga tools del mekaniko. Asigun ko nel otoridad nuay ke debe man lingasal mga bibientes di atun pero kunela taapela syempre kunel bibientes el otoridad para abisa kanila si tiene mga suspecioso bagahe o persona que pwede sila nota especialmente na sentro del pueblo. Pwede lang asigun abla con este o reporta con este maskin quien otoridad para pwede también nila ma-back up como na personajes al di aton Explosive Ordnance Division del PNP. Tanto mga bisinos como parte pa syempre del seguridad ta impone na pueblo del ciudad de Zamboanga el pulis y soldado yaman patrolya na barangay de Baliwasan anoche. Personajes del Police Station 11 junto con el Philippine Marines MBLT 11 niya kundusi el patrulla alina Atis Drive para na Aquino y Camina para na Baliwasan Seaside junto con el cuantos oficiales también del barrio del Baliwasan según con Major Elmer Solon jefe del Station 11 tiene más o menos 50 del sumaga personajes junto el mga soldado o miembros del militar y también mga tanod el sigi kanila divide sila con 4 mga grupo para el foot patrol sige kanila na mga eskinita o na diferentes lugar di parte na Baliwasan. Kaya también otro grupo yung monta de motorsiklo y sila anda na barangay de Santa Catalina y Santa Barbara junto también ali parte na Lustre yaman Runsyada. Según kun Police Major Elmer Solon el jefe del Station 11 que sila o taas sila una modo del crime prevention para dali mira con el público kay tali sila tadali seguridad con el pueblo. Como parte de di ila runsyada, elamo también para implementar con el mga minimum health protocols del di aton oficina de salud. Mientras tanto, un personaje na tiangge público el tiene que mantes positivo na COVID-19. Ya puede saber el news team kay este persona un collector alina tiangge iya entra este hospital kaya tiene el calor iya man swab test con ele. Y del domingo ya sale el resulta kay positivo ele na COVID-19. Ele talina 40 más años el edad. Ita parece residente del barrio del Putik. Antes aga no hay pa man lockdown con el lugar por causa con el no hay pa daw liga el contact tracing team del Task Force COVID-19. Pero ya confirma mismo el barangay kapitan del barangay de Putik and ex-officio member también del consejo local, Consel Jerry Perez, que confirma residentes del barangay de Putik y sila ahora Tamiraya el taayuda ya a facilita LDI la mga barangay health emergency response team para LDI la contact tracing también. Mientras tanto mga bisinos, aquí pa siyempre na notisya del di aton otoridad, el Regional Health Service Unit del PRO9 yas distribuhi mga health kit con el mga pulis na PRO9 ayer tarde y enderantes aga na vicinidad o yadali también sila bakuna con el mga pulis taman duty. Tiene más o menos 500 mga pulis el ya puede recibir con el health kits y laman de amo el mga surgical gloves, face mask, bandages y también mga vitamina. Mientras tanto enderantes aga tiene también vaccine activity donde ya dale vacuna con los demás mga pulis como el mga flu vaccine. Tiene también 500 mga pulis el ya beneficia con este libre clavada de vacuna. Este vacuna para darle protección contra la enfermedad o diferentes clases de enfermedad. Según con Police Colonel Aurelio Combe Iho, el chief del Regional Health Service Unit 9, el mga vaccine, el mga vitamins ya sale pa na Departamento de Salud.
Mientras tanto mga bisinos, alora alas 4:22 del tarde, tiene pa syempre COVID na City Jail este tiempo. Ya confirma con este el City Jail Warden del Ciudad Jail Chief Inspector Nathaniel Alhas del Ayer, donde según tiene pa syempre persons deprived of liberty, él tiene que mantener positivo na COVID-19 alina di la facilidad. Na entrevista con él por medio del teléfono, él habla que uno de un 90 año edad PDL que isolated ya ahora na di ila basketball court, mientras el 2 talia ahora na isolation facility del Ecozone, donde schedule ya para man-release también. Según con Alhas, mandalang este mira que activo pa syempre el virus ta se tapon adentro del facilidad, por eso ya habla el oficial que hindi syempre sila tarisibi magabisita, sino solamente maga-imbiyaw komida lang para del mga PDLs, el ta entretene sila. Aumento pa di Alhas que dentro del más de 2 meses yan COVID-free ya el di la facilidad. Tiene que recibi sila el mga detenidos desde el PNP te endorsa na di la facilidad, pero tapasa pa sigun estos na PCR test antes recibi para asigurado que hindi también sila carrier del virus. Debe también asiguro negativo el resulta del di la PCR test antes kanila pwede llevar adentro del facilidad. Na continua sigun aura man supply vitamina y conduci sanitasyon el BJMP adentro del facilidad para evita man kalayat el infeksyon na mas de 3,000 mga PDLs o persons deprived of liberty adentro del City Jail. Mientras tanto, el PRO9 ya conduci capability training del K9 un día después el explosión alin na Hulosulu. Ya conduci capability demonstration del Explosive Detection Dogs o K9 teams del PRO9 ayer tarde. Esa actividad ya conduci un día después el sanguino ataque del 2 mga suicide bombers alin na Barangay Walled City na Hulo proper del Pasao Dia, donde cerca 90 el ya queda casualidad. Ya conduci también con la actividad alin na multipurpose hall del Camp Romeo Abendan na Mercedes. Este según parte del 6 meses training del Basic Explosive Detection Course para del K9 team del DILA o del Diaton PNP na rehiyon. Ya demonstra según na training el progreso del training del K9 team na DILA kurso. El mga training del K9 konsentrado según na search conduct como el baggage search, building and room search, vehicle search para mira el presensya del explosiva. Un mejora sa según este para subi pa el kapabilidad del PNP na Rehiyon 9 na kampanya kontra el terorismo na entero rehiyon. Tanto yaman lockdown otra vez con la oficina del DSWD. Ya pone otra vez na lockdown con la oficina del Regional Department of Social Welfare and Development 9 alina Zone 4 ayer. Esa después que un empleado ya también di ila el tiene que mantes positivo na COVID-19. El conduce según limpieza na oficina principia este día hasta Agosto 31 para ko nakilos mga kien na ta necesita el ayuda desde la oficina del DSWD pwede asigun anda alina Crisis Intervention Unit na Santa Barbara para el maga propio aksyon. Mientras tanto, yaman lockdown también ayer en la oficina del DepEd alina Baliwasan después uno del di ila empleado el yaman positivo también na COVID-19. Después asigun este tiempo el conduci también limpieza na entero edificio o na entero oficina del DepEd Zamboanga City antes de abrir con este na publiko na mga siguiente días también. Mga bisinos, el hora di aton alas 4:26 del tarde, Y es el de aton repaso del mga noticias. Ay continua pa el de aton programa después el cuantos mga mensaje. Pearl Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo, sige. Ayos.
share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar na mga publikong lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil a ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.
I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Mga bisinos, el hora di aton, alas 4:35 del tarde ya. Aquí pa siyempre na programa del Dateline Teleradyo. Pensa-pensa ba ustedes ko sa ulam luego? Mientras tanto mga bisinos, este lang anay aviso del di aton Department of Trade and Industry para hindi kada biktima del scam. Taabla LDTI mga bisinos, doblehin natin ang pera mo. Hindi natin LDTI. Scammer galeste tabla ha. Beware of pyramiding schemes. Scam alert. Consumer tip mga bisinos. Tabla kun ustedes free seminar. Mga kuan. Kusaste? Areto ha, talio. Free seminar para sa debt-free life. Matuto ka na, may pangbayad utang ka pa. The usual victims of this scam such as public school teachers, military personnel, police officers, OFWs, and other professionals are invited to training seminar on financial literacy and promises of a debt-free life. Double net pay, owning a car, travel with family, and savings in the bank are likewise offered by the entities. Kasi asigun el cuantos del mga possible ablagani kita
modes of scam. Akil ba too good to be true? Ablagan kay si Secretary Emilio Aquino del SEC. Yan pagkaltaabla ha. Doblehin natin ang pera mo sa loob ng isang buwan. Mag-recruit ka lang ng kaibigan mo, kami na ang bahala sa'yo. Ha? Mag-ingat sa mga salitang ganyan, baka naman na magoyo kayo, ha? Yan yung iniiwasan po natin. Kaya SL Apelo del Diaton, Department of Trade and Industry, wag bastang maniwala sa mga ganitong klaseng mga mensahe. Ha? Mas bueno kel mga bisinos investigaan ay kasi tiyan mga ansina in fairness, tiyan mga amigo di aton taman offer kay kera sila man kwanto man kosaste man earn tamen to grande, pero ustedes también no dayon man give in. Baka naman imbes na doble maging zero pa ang savings mo. Mientras tanto mga bisinos, andaan kita update ko di aton este Western Mindanao Command, donde el di aton Western Mindanao Command Chief ya bisita ko mga irido soldao alina Camp Navarro General Hospital ayer. El Major General Corleto Vinluan Jr. Ya anda mira el kondisyon del mga irido soldao alina Camp Navarro General Hospital ayer. Asigun kun el Western Mindanao Command si Major General Vinluan yaman confer o yadale el medal con el mga soldado di aton ken admitido ahora alina Camp Navarro General Hospital. Asigun kel mga ya recibi el medalya amo el kanda Sergeant Norman Santiago, Corporal Henora, Corporal Villaruz, Private First Class Carbon, Private First Class Domingo, y también si Private First Class Abashal Jr. Sila ya recibi mga bisinos el Wounded Personal Medal. Mientras sila el miembro del ablagan kita mga 21st Infantry Battalion kien yakeda gayod ablagan kita grupo ni ila yakeda biktima, pero tiene también kasualidad na lao del 35th Infantry Battalion y también del PNP de aton mga bisinos. Tablagan si General Binluan, on behalf of the men and women of Western Mindanao Command, I would like to extend my deep sympathies to the bereaved families of the victims who succumbed to death due to mindless act of terrorism. Asigun kun Major Corleto Binluan Jr. Para kung nakilos mga hindi pa pamilyar kun General Corleto Binluan, Major General Corleto Binluan, LL antes o el primer Division Commander del 11th Infantry Battalion Alina Sulu, y el Aura Nuevo Commander del Western Mindanao Command, mientras el antes Commander Lieutenant General Cirilito Sobehana ya asumía como Philippine Army Chief mga bisinos. Si acorda ustedes si General Gapay anda bisita na West Mincom del semana pasado para man witness con el change of command. Meron sa ato, tiyan ka natin pregunta. Sir, kosa daw kelya pasa, aliparte na veterans and denantes, negative kel, no? Hindi kel bomba. Akuan kel bagahe. Kaya pwede deha, siguro unintentional, ya pwede deha maga tools el laman, ya inspeksyon na el bomb squad, ya ase rebenta kun el disubag, ya pwede inkontra maga tools de mekaniko maga bisinos. Pero tasaluda kita kun el persona kien ya dayon ya reporta kun na di aton otoridad. Kay el importante mga bisinos el timely, no? El timely information, el core information. Kay hindi el tiempo para man relax kita. Tamla pa el daton barkada man relax. Dapat hindi ganon. Mientras tanto, tiene ka natin pregunta agi. Sir, tiene man mga tiene man daw sen aura taman kalayat peke at tambien na merkado. Well, mga bisinos, para informa lang kung ustedes el Bangko Sentral ng Pilipinas, ya ase
sale el nuevo mga bills. Nuevo mga bills hindi sa kwan ha bill aquel bill de Samselco, bill de water district o cosa pa bill del internet como del PLDT que bien mahina. Este el mga nuevo sen mga bisinos esta na Bangko Sentral ng Pilipinas kay tiene que yaman na viral online kay yapaga con ele yapaga el online seller kasi kele. Ya pagale con el seller 2,000 de pesos usando el 500 bills nuevo. Peke yan pera mo ma'am. Hindi yan peke, no? Ito po yung mga bagong pera. Cheneli yaman reposition el cuantos mga symbols, chene mga nuevo features como aquel mga linya. Akil ba kung sa talama akil mga tactile mark, isang pares ng maikling pahalang na linya na nakaimprenta sa tintang intaglio. Napakalalim. Basta ibang kulay, yun na lang yun. Intaglio. Matatagpuan sa dulong kanan ng kaliwang panig ng salapi. So sa left side part, no? Tiyan sa linya-linya mga bisinos, takambya-kambya el color. Hindi po yan peke. Still for 1,000 bill. No, manda daw kita mira akal mga nuevo tiyan ba de 20 peso? Small time lang ani kita. Nuay kita 20 peso nuay kita 1,000. 20 lang. Coins siya, 20 peso? Ansina? Ansina 20 peso? Coins siya, peso ese na bolsa. Anyway, 50 peso ya lang el papel mga bisinos. Mahilig pa man yung kambya-kambya kun ma-mercy akal 20-20 nuevo kayo. 50 peso. Este yung mga bisinos el nuevo 50 peso. Pero dahil hindi tanto este gal ikel 20 peso. Ako kuno siya mang kamali ito kel na 10 peso pero tiyan mga kel no size baka grandes te poco no pero era yapon ni era dol akil edge ba di suyo anyway BSP ba na Stardust baka reganya ka naton tampasabi kita es el 500 pesos mga bisinos dol why tanto cambio pero es el nuevo no tiyan tali kel tactile mark tabla sila kel linya no sideways no horizontal, 2 bilog na kostaw. Mientras tiene embedded security thread, aquel linya na medyo, tiene ese nuevo cambio. Anda kita na 100 peso, 100 pesos. Marami niyan si DJ Blue. Este mga bisinos, el thread dol banig. Kos ba si talama banig aquel badol aquel de igual barayakan village an sina dol batik ele no ansina ya el forma mga bisinos del antes kasi tiene lang dol dol tiene lang linya pero hindi le ansina arak ya kambyaya iel na kostaw di suyo tiene marka 4 bilog anda kita aura na 200 bill 200 pesos bill verde el color verde man kayo el 200 pesos 3 ya sa isya el linya el tactile mark no 246 ambuslaw el di aton 500 pesos of course yellow pa syempre ese and talif syempre el cara di former president Aquino no mientras dininoy también junto sila amo pa syempre el marka pero 8 ya el marka na kostaw and tiene kita alikuan San and el tres mga estrellas este ganit na right part akil na yellow no biraan kita si depende sa na angulo si mo beto kunal senta cambia el color del ese linya del 500 es el pesos no